సినిమాకి వెళ్ళారు ఎవరన్నా? జైలర్కి వెళ్ళావా? ఏమి బ్యాడ్ రివ్యూసా? వెళ్ళా సినిమాకి? సినిమా చూడట్లేదా? మానేసావా? యూపీఎస్సీ కోసమా? ఓటీటీ మాత్రమే చూస్తావా? థియేటర్స్కి వెళ్ళవా అసలు? నువ్వు చూస్తావా సినిమాలు? సినిమాలు చూడరా? తక్కువ? వై? మరి మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి? వాట్స్ యువర్ ఎంటర్టైన్మెంట్? సీరియల్లా? సిరీస్లా? ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి కదా. సో పేపర్ చదివారా ఈ వీక్? చదివారా? ఐడియా ఉందా? పర్లేదు, అంటే జస్ట్ టాపిక్స్ ఏమైనా తెలుసా? ఏమైనా ఐడియా ఉన్నాయా? యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా లైక్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ వీక్? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? No confidence. Okay, that's very common topic. Then okay, international. Next, Delhi Ordinance Bill. Next. Okay. Yeah, very good. Handloom Day. Any idea like who is the promoter of handloom in India? Who, like, I'm not talking about the origination. Who is the main promoter? Promoter of the handloom? Whatever it may be, ambassador. Who is that ambassador? I'm not asking brand ambassador. Like since our during the time of independence, who promoted more handloom? Mahatma Gandhi. You know it, right? Sabarmati Ashramam. Whatever the ashramam he established, he followed the principle of bread labor. Anybody heard of the word bread labor? Not at all. నీ పని నువ్వు చేసుకోవాలని. సో స్పిన్నింగ్ ఏదైనా చర్కా చేసేదంటే యూ నీడ్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ క్లాత్, యూ నీడ్ టు స్పన్ యువర్ ఓన్ క్లాత్, యు నో దట్. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే హీ హ్యాస్ లెఫ్ట్ లైక్ ప్రియర్ టు దస్ చెన్నై వెళ్తాడు ఒకసారి. యు నో దిస్ స్టోరీ, గాంధీ స్టోరీ, మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? చెన్నై వెళ్తారు, అప్పుడు దాకా హీ యూస్ టు వేర్ ద వెస్ట్రన్ క్లోత్స్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హీ జనరల్లీ మొత్తం షిఫ్ట్ చేసి సింగిల్ క్లాత్ వేసుకుంటాడు. లైఫ్ లాంగ్ మొత్తం అదే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ ఐడియా? అంటే ముందు ఎప్పుడైనా గాంధీ ఫొటోస్ చూసారా? వేరింగ్ సూట్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఒక్క ఈవెంట్ అది మార్చేసి, అంటే ఆ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్. తర్వాత నుంచి ఎప్పుడు చనిపోయేదాకా ఎప్పుడు హీ నెవర్ యూజ్ ద వెస్ట్రన్ క్లోత్స్, హీ యూజ్ టు ప్రమోట్ వాట్? హ్యాండ్లూమ్స్. సో యు నో కేవీఐసి? కేవీఐసి is a body, Khadi Village Industrial Commission. You know KVIC? It's a very important body. ఎందుకంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఎందుకు వస్తున్నా, August 15th కదా. ఎర్లియర్ ఇప్పుడు కొంచెం పాలిష్ ప్లాస్టిక్కి ఛాన్స్ ఇచ్చారు టు మేక్ ద ఫ్లాగ్స్. ఎర్లియర్ కేవీఐసి కింద మైసూర్లో ఒకే ఒక్కటి ఉంది ఇండస్ట్రీ, వాళ్ళొక్కలే మేడ్ చేస్తారన్నమాట ఫ్లాగ్స్ని. ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, దెర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్. డూ యూ రిమెంబర్ dimensions? So 2:3, the ratio is 2:3, whatever it may be. So 2 points they have given in the first point and second point, same points, but they have mentioned some 16:9 something, whatever it may be, 2:3 ratio. It should be in 2:3 ratio. If you expand it 20:30, 2:3 ratio, right? Whatever it may be, 2:3 ratio, you need to maintain it. So the Khadi, like the earlier these flags used to made by the Khadi. Now they have and the recent like Azadi Amrit Ka Mahotsav, 75th anniversary has happened, right? You have idea, right? So during this time the PM has changed this flag code of India. You heard that flag code of India is the 2002. So it's not like a statutory regulation, it's a code you need to follow. Okay, so very very important, like these points are very important for you. So I'm just telling a brief regarding. So promote handlooms. Why you need to promote handlooms? So we'll discuss, like I didn't pick this topic today, but we'll discuss. What is the need? What is the need of promoting handlooms or using handlooms? Any idea?
So tell me one. Tell me one, each of you one point. Hmm. So artisan. So artisan support. Tell me each one of you a single point. Huh? Traditional clothing. Okay. Like culture. We're talking about culture. Okay. The next. Okay. Decrease dependency and promote make in India, right? Protecting? Okay, fine. Protecting? So it comes under the culture. Okay, fine. Okay. Patents, whatever it may be. J. Hmm. See, you know, if you see the textile is the second largest industry in India which has employment, if you see the employment share, textile is the second largest industry. So there is already employment. So tell me, like, what you know about why you need to promote the handloom? Hmm. So, okay, taxes. Okay. You are missing the main points. Okay, formalization of economy. So first of all, you're forgetting the very basic. That is what? Environmental friendly. Very basic point. Why you need to promote the handlooms? Environmental friendly, right? So generally handlooms environmental pollution, obviously, right? Textile industry, again the same largest one of the largest contributor in pollution, you know that? No, it like textile industry is one of the largest. Like if you use the if you wash those things, the colors, dyes, everything, it will drain into the rivers and lakes. If you see like UP, you know Varanasi, this area is famous for textile industry. You heard Banaras saris, you heard all those things, right? So if you see that area, it's mostly like those lakes got contaminated with this wastes. So that is the reason why we are promoting these handlooms. So any like tell me some handlooms in India which you know. Yeah, Pochampalli. Like you know the what method they use? Any idea? Method of Pochampalli. Ikat. You know ikat? Huh? Something it's like this. You see, like this. Like zigzag patterns will be there. You know, heard ikat saris, and next Pochampalli is the ikat. Next kalamkaris is the print work, but ikat is the handloom. Chikankari, you heard? These are all handloom, like embroidery works. Hmm. So this year there will be I forgot to mention this topic, but very important. Handlooms are very important. Like things like these points, at least see why. Generally, mostly I'll ask you people to express your views, because it's like everybody has their own views. Like everybody knows all the things, but if you put each and every single point, we have gathered lots of points, right? Different dimensions. So from this, we can take. Can you give me some suggestions? Some suggestions of these handlooms, like how can you promote if you are a brand ambassador, or if you have some handloom industry, if you are a government employee, or if you are something a district magistrate regarding that Pochampalli area, how you will promote? So you cannot directly increase taxes as a small scale from the nature of a district. Hmm. So you mean awareness generation?
whatever, awareness generation. Next, raising. Hmm. Okay. Okay. Hmm. Cannot mention low prices, but you can like prices. Fine. Tax cuts, fine. From the government perspective. Hmm. No, 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 no. They can make sarees like it depends on the design. They can make in 2 days, 3 days also. 4 to 5 days also. It depends on the design. Like if the design is complex, it will take time. Like generally, no, it is made up of what? Cotton or silk, right? If they are using silk, if they are using some jerry work, it may take time. It's because of the complex designs and this dyeing process will be there. If it is generally cotton means, with a simple design means 2 to 3 days. So no worry regarding those things. But okay, prices. Then next tax cuts. Then how you promote? Introduce? Huh. Hmm. So it is like you want to create some kind of uniform. It's not like uniform, it's like promotion. Uniform for government employees. Yeah, you can mention, you can take this statement. Yeah, next. Any government things do you remember? Hmm? Government e-marketplace, it is fine. But this government e-marketplace, it's not to the common public. It is to the government procurement itself. So government is like, in which areas you can give them? Like government is, as I'm a department head. Why I will procure? Like what is the need for me to handle procurement in my department? So for example, kerchiefs. Some kind of, it's a very little thing. But if you want to think more, like if you want to create, see, I'll tell you one thing. You know this one? G20. It's happening, right? So that's why this year, if you see, there is a lot of pomp regarding this handloom sector, because you need to showcase to the international, right? They are coming from 20 to 20, like about 20 different countries, right? You are showcasing them. So that's why government has introduced you know this one district, one product. You have idea? The next one, OSOP, one station, one product. You have this idea? Railways, these are railways. One district, one product. So if you are promoting these handlooms like this, not only the handlooms, if you can create the market, you can create like a hand holding supporting to them. Obviously, right? So think any other two, three things. నార్మల్గా ఆలోచించండి, అంటే బుర్ర బాధేసుకొని అవసరం లేదు, జస్ట్ క్యాజువల్గా ఆలోచించండి. Yeah, tour visits, awareness, okay. Tour visits. Yeah. Handloom stores are there. So you are forgetting something. Use of social media. You know, right? If you open the Instagram, Facebook, whatever, you are getting some kind of apparel sites, websites, like whatever it may be. If you scroll, some ads are coming. You can promote, right? Handloom is a trend, so it is environmentally sustainable, right? You are creating the opportunities, right? So that's fine. We'll go to the other topic. So think, like my suggestion for you is, and I'll tell you, like I have done some research regarding these fashion things, but it's okay, it's not needed for you. So what we are going through is a culture of fast fashion. So this is, we people are running in the culture of fast fashion. Means we generally don't prefer to wear the cloth which, like the apparel which you used to wear today to tomorrow. Will you generally prefer? If you see the wardrobe previous, like 10 to 15 years back, if you see the wardrobe of 2 days,
You generally wear the same cloth today and tomorrow, this continuous week. You generally don't prefer, right? Will you prefer? పెద్ద చెప్పు. సో బాత్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళి వచ్చావు అలానే ఉంటావా? మరి ఎప్పుడైనా సరే మార్చుకోవాల్సింది. వాట్ ఎవర్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సింపుల్ థింగ్, లైక్ మీ వార్డ్రోబ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ఆపర్చునిటీస్, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్, బికాస్ ఆఫ్ వాట్? వాళ్ళ బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూడియో, యూ హర్డ్ Zudio, I'm not turning against to something. It Zudio trends. You are getting the brands, like not only these brands, these apparels in a low cost price. But you know the background behind it, like means like manufacturing process or something. You know the idea. Like if you wore this Zudio or trends or dresses, whatever it may be, the color will fade away very soon. The cloth will be worn out, but you don't use those items, right? Because you have a mindset, right? నేను ఇవాళ వేసుకుని రేపు వేసుకోను. అది వాడి మైండ్ సెట్ కూడా అదే, వాడు తయారు చేసేవాడు మైండ్ సెట్ కూడా అంతే. ఎందుకంటే నీ మైండ్ సెట్ అలా ఉంది కాబట్టి వాడు అలా తయారు చేసి పంపిస్తున్నాడు. సో యు ఆర్ ఫిల్లింగ్ హూస్ కాఫిన్స్. ఎవరికి ఇస్తున్నారు డబ్బులు? యు ఆర్ సేవింగా లేకపోతే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారా? సో వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. సో అనదర్ థింగ్, దిస్ ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇఫ్ యూ నో ద Zara, ఎనీబడి హర్డ్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ Zara? Zara is an international brand. Every week, I'm not talking about this Indian aspect, so the international aspect. Every week they have a new arrival, new collection. Every week, at least 15 to 20 products, there will be new collections. Because what we prefer, every week there will be a person who will buy. They have an idea. So this is called the fast fashion. Do you know like where this ends? Even ekkada end avutayi? ల్యాండ్ ఫిల్స్. పడేస్తారు, లేదంటే ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తారు. ఇవ్వరు మోస్ట్లీ. బట్టలు ఎవరికి ఇవ్వం కదా మనం, మోస్ట్లీ ఉంచుకుంటాం. ఇంకా దాన్ని చినిగిపోయి దానికి మసి, ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద కిచెన్కి వెళ్ళేదాకా మటుకి వీ స్టిల్ యూజ్ దెమ్, రైట్? సో ఈ ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ వల్ల ఇట్స్ ఇంకా పోతుందన్నమాట. ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ పొల్యూషన్, బికాస్ యూ నో ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఇన్ దిస్ పొల్యూషన్ ఆస్పెక్ట్. సో దిస్ ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్, సో అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్లో సమ్ డిజైనర్స్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్లో ఫ్యాషన్. స్లో ఫ్యాషన్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సస్టైనబిలిటీ. The products which they choose, from buttons to thread, they are all using through the mode of what? Sustainable means recycled things. You know Adidas is a brand. They are making some shoes made up of the recycled plastics which was collected in the America, like water, sea water. You generally throw in the plastics in the sea, right? When you go to the beaches and isrestam kada, we generally do it, right? Akkade padestam kada, తీసుకొచ్చుకుంటాం బాటిల్ పట్టుకొని అక్కడే పడేసి వస్తాం కదా. ఎక్కడ ఉంటాయి డస్ట్బిన్లు? ఈత ఉంటే డస్ట్బిన్ వస్తుందా మనకి? సో జనరల్లీ ఇప్పుడంటే యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, మీరు చదువుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. సో నాట్ అబౌట్ ద 0.1% ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెస్ట్ 99%. అంత కాన్షియస్నెస్ ఎవరికి ఉండదు కదా. సో జనరల్లీ అలాంటి కండిషన్లో ఇప్పుడు దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ది స్లో ఫ్యాషన్స్, అంటే రీసైకిల్డ్ ఐటమ్స్, సస్టైనబిలిటీ మీట. ఈ స్లో ఫ్యాషన్లో వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ దిస్ హ్యాండ్లూమ్. సో ఇది నేచర్కి బెనిఫిట్, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బేసిక్ నెసెసిటీస్, క్లాతింగ్ అనేది బేసిక్ నెసెసిటీనా కాదా? ఓకేనా? హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. జస్ట్ దిస్ 2 kinds ఆఫ్ ఫ్యాషన్. యాక్చువల్లీ ఇంకా డీప్గా ఉంది, చాలా కాన్సెప్ట్, మీకు అవసరం లేదు, మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో కమింగ్ టు దిస్, హౌస్ ప్యానెల్ tells government to ensure what? Fertilizer availability, increase local production. Do you have any idea regarding the fertilizers? Why fertilizers to be used? Fertilizers, not talking about pesticides, fertilizers, whatever it may be,
nutrients to the soil, soil to the plant, right? This is the main important thing, right? So what happened is, House panel tells government to ensure fertilizer availability, increase what? Local. You see the picture, like at present there is a decreasing trend. At present, I am talking about this 22, 23 years ka data. Prior to that, it is in the increasing trend. Like use of fertilizer is in the increasing trend. In the last 1 to 2 years, there is a decreasing trend in the use of the fertilizers. You know, right? So why? Because same thing. Environmental pollution, and that too, there are a lot of effects which caused this increase in the local production. So tell me, like, enduku increase in local production? Tell me, do you have any idea? Enduku production, local enduku produce cheyali? What's happening? Enduku local production cheyali? Enduku anukuntunnaru? Think from a normal person's perspective. Normal ga aalochinche cheppandi. Yeah, supply chain disruptions are there. What are the supply chain disruptions? What are going in the world? Russia-Ukraine crisis. So do you know there is any relationship between the natural gas and the fertilizer? Do you have any idea? Generally, mostly NPK. You know this one? This is the main constituent of the fertilizers. Nitrogen, phosphorus, potassium. You know it, right? This is the main constituent of this fertilizers. Whatever you made, they are made up of this NPK ratio. Okay. So you need to make this nitrogen atom. You need what? Natural gas as 80% feedstock. It is the feedstock to get this nitrogen atoms. You know this? This is the feedstock to produce this nitrogen. This natural gas is required to produce this feedstock. There is a complex process behind it. You don't need such kind of process because UPSC, it's not a physics exam or something. So you need to know that natural gas 80% is required as a feedstock to produce this nitrogen elements which is used for this fertilizer industry. This is the main item. So that is the reason why, if you see this, due to this Russia-Ukraine crisis, we have reduction in what? Import of natural gases. Like generally we used to import the crude oil, all these things from the Russia, right? And this Ukraine also will get some elements. So due to this, there is a decrease in demand, decrease in supply. Demand is there, but decrease in supply. So this is the one point. So next point, that is the reason why what increase in, obviously, right, నీకు సప్లై తగ్గినప్పుడు లోకల్ ప్రొడక్షన్లో పెంచుకోవాలనుకుంటా, అండ్ యూ నీడ్ టు వాట్? డైవర్సిఫై ద మార్కెట్స్ వేర్ యూ విల్ ఇంపోర్ట్. అదేగా చేసేది. ఏదైనా ప్రొడక్ట్ నీకు దగ్గర లేనప్పుడు, ఒక దగ్గర వస్తున్నప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి విల్ ప్రొక్యూర్, రైట్? ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్. సో విల్ గో సంథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ fertilizers thing, because fertilizer is very, very important, whether in the GS2 or GS3. In GS3 they may ask from the environmental perspective, GS2 from the point of this policy and perspectives. Okay, two different perspectives. So coming to here, so remember there is a decreasing trend, use of fertilizers. Got it? So is it visible? Anpistunda? Huh? So present status, NPK is what? Which trend? Decreasing trend. So nitrogen plus P2O5 plus K2O, this is this NPK which was going on. So all India NPK ratio is how much? At present I am talking about the present ratio. 7.7 is for nitrogen, 3.1 is for, yeah, 1 is for potassium. So what is the government preferred ratio? Very, very important. Like we are very lagged behind. Like in 2 years, like 5 years back, it is something around 12%. Nitrogen. Why? Because there is a reason. You heard urea?
Urea is the one which is the largest fertilizers use. In this urea, nitrogen content is more. So that is the reason why the ratio is more here. NPK ratio. Got it? You heard right? So coming to here, and one thing is going on here is, apart from there is a manufacturing things in India, fertilizers, we import half of the things we are imported, like half of the fertilizer content we import. Next other factor is what? Gas availability. I have told you, right? Russia, Ukraine crisis, all these things. Next one, this is a very important. Remember, in prelims exam there may be a chance. Like what is the largest item in the fertilizers category? A the largest item we used to use. First one is what? Urea. Next one is what? DAP, diammonium phosphate. Okay. MOP, Muria phosphate. The MOP is a Muria phosphate. These are another kind of phosphate. So these three. So DAP is the one element which is majorly imported. So there may be two possible prelims questions from in this single point. Which is the largest? We use what we use? Urea. So in these fertilizers, like if they urea, DAP, MOP, which is the largest imported? DAP. Got it? 2 points. It's a prelims question. There may be a chance. So next one, recently they have reduced the size of the bag. Earlier it is used to 50 kgs. Now the bag size got reduced to how much? 45 kgs. Okay. Idi enduku? Just tell me any idea. Yeah, PM Praman scheme, we will talk about it. Okay. Then next. Yeah. See, they don't generally put 50 kg bag iste 50 kg bag వాళ్ళు కొలుచుకొని they won't go into the field, right? Whatever it may be, their government is, for example, I've talked about the price rate. I don't know, like it is something around, or the bag use 3,500 for the production, but the government through the government subsidy you will get it something around 350 rupees or 380 rupees. It's a large variation in the subsidy from the government. So our mindset lo whatever it may be 50 kgs aina sare 45 kgs aina it doesn't farak padadu. Ante as a farmer no 50 kgs unda నాకు చూసుకొని అలా ఏం ఉండదు కదా. You generally take that bag and go into the field. Okay, ఆ 5 kgs తగ్గించడం వల్ల they can reduce that usage ratio. So అందుకే I have told you decreasing trend అని చెప్పానా. అంటే ఒక minimum 5 kgs if they are keep on reduction something around 20 kgs 30 kgs it may show some vary. If 5 kgs reduction farak padadu. So అందుకే there is a decreasing trend. So these points are very important for you. ఎందుకంటే you need to, if you are decreasing trend ఉందంటే justification you need to have some points with you, right? This is one of the point. It's not the one single point, one of the point. Got it? And next other point is yeah, we'll talk about this one, retail prices. Prior to this we'll talk about this scheme, NBS scheme. Anybody heard? Nutrient based subsidy scheme. So NBS scheme is what? Fixed rate per kg. So government is giving in that amount, like you cannot increase or decrease the prices. We'll link this with this recent one, what? One nation, one fertilizer scheme. NBS scheme is this one. Recent scheme is what? One nation, one fertilizer scheme under the name brand of Bharat. You heard about that one? Any idea unda meeku? Bharat ane brand paina fertilizer ప్రతి ఒక్క బ్యాగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఫర్టిలైజర్ బ్యాగ్ వస్తుందో భారత్ అనే బ్రాండ్ మీద వస్తుంది అనమాట. రిమైనింగ్ 25% స్పేస్ షుడ్ బి యూజ్డ్ బై దిస్ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీ. మిగిలిందంతా భారత్ అనే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రైట్ 3,500 రూపీస్కి 350 రూపీస్ ఫార్మర్స్ వస్తుంది అంటే మిగిలిన డబ్బులంతా ఎవరు హూ వాస్ గివింగ్?
Government itself giving. So that is the reason why what during the state wise they are creating such kind of political things. They are using their figures. They are like industry itself saying that we are giving to you. Farmers mindset anta inta awareness undadu. They don't have such kind of awareness, right? So if you promote like that, there will be decrease in the subsidy. Ante e transportation charges they will get decrease in what? So obviously, right, interstate there will be transport from one state to other state, right? ఈ ఫర్టిలైజర్స్ అయినా ఒక దగ్గర ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీ దెర్ ఇన్ వన్ స్టేట్, యూనిట్ ఇన్ దిస్ స్టేట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ రిడక్షన్ ఇన్ దిస్ వన్, obviously there will be reduction in the transaction cost or everything, right? Got it? So this is the one of the reason. Like one nation, I am talking about this one nation, one fertilizer. Comparing the things. So this NBS scheme is for only for what? For only P and K. For urea. Remember this point. Prelims lo question adutadu. Okay. So does not include what? Urea based. Available for imported వాటికి కూడా except what? Ammonium phosphate. వాళ్ళు ఏమడుతారంటే it is available for all imported fertilizers, but there is an exception. These exceptions ఏ మీరు prelims లో అడుగుతారు. Got it? So next point comes to this subsidy directly to bank account. So why? ఎందుకు బ్యాంక్ అకౌంట్కి? వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మధ్యలో జరిగే లీకేజెస్, పిల్ఫరేజెస్ అంటే దే విల్ కట్ డౌన్. గాట్ ఇట్? సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్బిఎస్ స్కీమ్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్, సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ వాట్? 100% neem coated urea. Why? Any reason? Whatever it may be, China అనే కాదు, పక్కకైనా సరే సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు యూరియా ఉంది, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ విత్ అనదర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్కి మార్చుకోవచ్చు కదా. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్. ఒక్క అగ్రికల్చర్కే కాదు కదా ఇది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు దిస్, it has some chemicals with it, right? You can use to the different industries also, right? One point. Second point em avutundi? Smuggling. Third point em avutundi? Black market. So ee different things avatam valla 100% neem coated urea ante obviously it is useful for what? Only for the agriculture. So ivi decrease cheyadaniki, that too neem coat. Neem is for antibacterial properties, right? So two things match avutunayi ani cheppesi they have created this one. It's a mandatory 100% neem coated urea in India. So there is already a question was asked previously in the prelims regarding this neem coated urea. Got it? So next one is if you see, I have already told you these things. Urea is the what? Second largest consumer and 70% domestically produced. So it is the present status regarding these fertilizers. So we'll talk about what are the issues and challenges. I have already covered a lot of things, but see. So I have already told you, right, fiscal burden. I have already told you this thing, right? There is a huge burden, subsidy burden on the government. So next one is what? Import dependency. I have already talked about this. Next one is global problems. One is what? China, and there is one what? Russia. China is the largest exporter of the fertilizers. Okay, this point is important. China is the largest exporter of the fertilizers. It's very important point. Next point, environmental issues. Tell me one, like 3 to 4 environmental issues regarding the fertilizers. And nitrogen, see, if you see the atmosphere, nitrogen is the largest constituent. Tell me some technical words. Do you have an idea? Technical words. Technical. I'm asking about technical words. Sir, okay for sir, practical ga vaddam. Farm undi, vaana padindi. What happens? Runoff, right? This runoff ante telusuka, idea undi ga. So this runoff will lead to where? Rivers, lakes, ponds, seas, or your houses.
మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ జరుగుతుంది, వదిలేసేయండి మనకి. సో రివర్స్, లేక్స్, పాండ్స్, సీస్, రైట్? What happens in these rivers, lakes? So rivers are what? Flowing body. So what about these lakes and ponds? Stagnant. So what happens here? I'm asking about the technical terms. In the technical term, I need a technical term. Huh? Eutrophication. Anybody heard this? Huh? Winter environment lo eutrophication ante increase in this nutrients. Deen valla em avutadante there is an increase in the algal blooms. Do you know algal blooms? ఇప్పుడు జనరల్గా ఎక్కువ పాచ్ ఎక్కువ బట్టి ఉంటుంది, గుర్తుందా? కొన్ని దగ్గరలో, కొన్ని పాండ్స్లో డ్యూ టు దిస్, ఎందుకంటే న్యూట్రియంట్ ఎక్కువ అవటం వల్ల దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దిస్ వన్. సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే దెర్ ఇస్ అ రిడక్షన్ ఇన్ వాట్? BOD. ఎనీబడి నో దిస్ వన్? బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. అంటే ఆ పాండ్ మొత్తానికి ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ లైక్ ఆ గ్రీన్ లేయర్ ఫామ్ అయితే సన్లైట్ కిందకి వెళ్తుందా? సన్లైట్ కిందకి వెళ్ళటం అంటే ఆ కింద ఉండే దిస్ ఫైటోప్లాంక్టన్స్ విచ్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్, లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ వాటర్ బాడీస్. They don't get the food, so obviously there is an increase in what? There is decrease in what? Oxygen. ఏమైందంటే ఈ మెయిన్ ఆక్సిజన్ తో హూ ఇస్ టేకింగ్ దట్ ఆక్సిజన్? లైక్ ఆ పైన లేయర్ అంతా తీసేసుకుంటుంది. యూ గాట్ ఇట్ రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బై డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఫర్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ డ్యూ టు దిస్ ఫర్టిలైజర్స్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ వీ డ్రింక్ దిస్ వాటర్ ఇట్ విల్ బి హెల్తీ, రైట్? Very healthy for your gut, right? Huh? Next day morning baga happy ga untadi kada. So whatever waterborne diseases evaina vastayi, chances is there, right? So this is the one, I'm talking about this health aspects of a human. So there are a lot of pollutions are there if you see these things. So next one is what? Lack of awareness among the farmers. You know it, right? So next point is human related. I have already talked about. Next one, inefficient mechanisms. What are these inefficient mechanisms? Any idea? Mechanism ante alani kaadu. ఇప్పుడు fertilizer అయినా సరే there is a supply value chain. You know, you heard that word? Supply value chain అంటే తెలుసా? స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ స్టేజ్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అంతా ఒక సప్లై వాల్యూ చైన్. దేనిలో ఫాల్ట్ ఉన్నా సరే ఫాల్ట్ ఉన్నట్టే కదా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీస్, ఇన్ఎఫిషియంట్ మెకానిజం అంటే ఇండస్ట్రీస్ విచ్ విల్ మేక్ దీస్ ఫర్టిలైజర్స్ 100% అదే రేషియోతో మెయింటైన్ చేయాలని లేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హర్డ్ దీస్ డేస్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటే నాట్ దోస్ డ్రగ్స్, వాట్ యూ కెన్ సే, syrups, pharmaceutical syrups in the other countries like Sri Lanka and some Zambia and 2 to 3 different countries which they import our medicines. They are getting some kind of diseases or they are getting not feeling well because of over usage of 2 to 3 elements are there, like diethyl alcohol, I think so the word, yeah, there is an increase in the constituent of diethyl alcohol. Generally the permitted limit is 0.1%. They are using something around 0.25% or 2.5%. I didn't remember exact figures. Figures are also not needed, but this is needed. Diethyl alcohol. There is an increase in diethyl. Like it is also industry, right, which produces these syrups. But everything's but ala jarutunda, like prati diggra quality checking em jarutunda. It got exported. India lo kuda ledhu, export aithe so reputation padipoyedi kada. So you know that we are the largest producer of the generic medicines. Our generic medicines బయటకు వెళ్తాయి. So quality checks. So I am telling the single example like ఇండస్ట్రీలో దిస్ ఈ ఎలిమెంట్స్ తయారు చేసేటప్పుడే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ తక్కువ రేష్తో తక్కువ క్వాలిటీతో చేస్తే ఆబ్వియస్గా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది కదా.
వన్ థింగ్. అలానే దెర్ ఇస్ అ పాలసీ స్టేజ్లో ఒకటి ఉంటుంది అండ్ యూసేజ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. అలా మెకానిజం అన్నట్టు ఎవ్రీ మెకానిజం ఈస్ దేర్ ఇన్ సింగిల్ స్టేజ్. యూ నీడ్ టు లుక్ ఓవర్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? సాయిల్ హెల్త్ అండ్ quality. Obviously overuse of fertilizers, what will happen? Soil health padipotadi kada. There is a decrease in the soil health. Obviously the soil health, soil lo unde essential bacteria kan what are the microorganisms, they will get die, right? So that is the reason why if you see this, there is a scheme PM Pranam or Pranam, whatever it may be. PM Pranam is a scheme. Alternate things you need to use, and you need to use these biofertilizers. You heard these things? Biofertilizers, zero budget farming. You heard all these words? Vinnara eppudaina? Zero budget farming, natural farming. Natural farming vinnava? Natural farming ante em ledu. ఆ ఫామ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితోనే దే విల్ డెవలప్ ద క్రాప్. ఆ ఫామ్తో అంటే బయట నుంచి దే వోంట్ ప్రొక్యూర్ ఎనీథింగ్. ఆ ఫామ్లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్ వస్తే ఆ సీడే మళ్ళీ వేస్తారు. అక్కడ మొల్చింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ బిహైండ్ దిస్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. అక్కడ ఉండే వాటితో సో ఎక్స్టర్నల్ బ్రింగింగ్ ఏం తీసుకొని వచ్చి దే వోంట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సాయిల్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఎ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కాన్సెప్ట్. సో అలా చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫర్టిలైజర్స్, రైట్? సో వై వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అయినా సరే, ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అయినా సరే, జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ అయినా సరే, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మింగ్స్. Next one, this is a recent trend is precision farming. Heard the word? Precision farming means you need to level the field. Like pratidi okkati, they will check the things when they are going into the field. For example, they use the method of irrigations, different types. Like, do you know drip irrigation? So they are mixing these kind of things, whatever pesticides aina sare, fertilizers aina sare, they will mix that water and put it to that drips. So due to this, that is called fertigation. అంటే యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ టు దిస్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ థింగ్స్. దే విల్ అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్గా ఏంటి, వాటర్ అనేది మన సాయిల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ సమ్ ప్లాంట్స్, క్రాప్ గ్రో చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ ఇలా ఛానల్స్గా చేసి మనం వాటర్ డ్రైన్ చేస్తాం కదా ఫీల్డ్లో. బట్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ అన్ మెకానిజం లైక్ ద యూజ్ అ ట్యూబ్స్, small holes will be, pores will be there, and the drips it will directly go into the soil. So due to this, what they have innovated more is they have added the fertilizers into that water. The combination of that irrigation with the fertilizer is called what? Fertigation. This fertigation question was also asked in the previous year prelims question. So agriculture related is very important. So that too, this fertilizer is very important. Like till now they didn't ask regarding these fertilizers. They have asked something subsidies related. They didn't ask about this fertilizer industry whole concept. We don't know. In next upcoming they may ask, in the future they may ask, we don't know. But I am trying to cover as much points from this dimension, from the perspective of both prelims and the mains. Got it? I'm on kindundi. Kindundi ante teeskoni raaledu. Kindundi. Next one, obviously yield taggutadi. If you keep on increasing this fertilizers, obviously yield, you know the yield means? Yield ante telusa? మీరు ఎంత క్రాప్ వేస్తే ఎంత రావాలి, బయటకు ఎంత వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్ అవటం వల్ల సమ్ విల్ గెట్ డై, రైట్? సో yield will be decreased. So what done? Nutrient based subsidy scheme, I've already talked about this one. Next one is what? Soil health card scheme. Do you know this one scheme? Very important scheme. దీని వల్ల కూడా ఫర్టిలైజర్స్ యూజెస్ అనేది తగ్గింది. మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా యూజెస్ తగ్గింది అనేది, ఇది ఒక వన్ రీజన్. సో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎలా అయినా అడగచ్చు, చెప్తున్నాను కదా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. ఇంత థాట్ ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలి మైండ్లో మీకు వెనకాల, ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఏమేమి నాన్ సెన్స్ చెత్త అడుగుతారు అనేది. సో సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్, దెర్ ఇస్ 12 ఎలిమెంట్స్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్ స్కీమ్. సో దెర్ ఆర్ మేజర్, మైనర్ and some physical properties you need to maintain. 12 constituents in this one. Just go through this calcium, magnesium. So obviously major is NPK. So minor is calcium, magnesium, some other things, 12 things are there. So every 3 years you need to renew or get this card, soil health card. Got it? This scheme is important. Just go through this scheme. Next one is what? Nano liquid urea. Nano means what?
అంటే అంత చిన్న డైమెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ద ప్లాంట్. సో నానో లిక్విడ్ యూరియా ప్లస్ దిస్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. I have told you, right? What is it? Fertigation. Got it? So next one is neem coated urea. Next one is awareness generation. Next one is this Praman or Pranam, whatever. What is this one? PM Pranam, whatever. Promotion of alternative nutrients for agriculture. Okay? For agriculture management, fine. One nation, one fertilizers. PM Bharatiya. This is important. This remembers, these names are very important. PM Bharatiya Janur Varak Pariyojana. What is this? Janur Varak Pariyojana. Regarding what? One nation, one fertilizer scheme. The scheme parent is Pradhana Mantri Bharatiya Janur Varak Pariyojana. Got it? Under the name of Bharat brand. So next one, very innovative point. Recently, I found this very innovative point. They are called what? Fertilizer flying squads. Telsa, you know, exams రాసేటప్పుడు కాలేజ్కి వస్తుంటారు. యూ హ్యావ్ సేమ్ థింగ్స్ అలాగా కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. సడన్గా విజిట్ చేస్తారు, ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారు ఏదో చూసుకుంటారు. సో దాన్ని బట్టి దే విల్ బ్రింగ్ ద డేటా. సో దే విల్ బుక్ సంథింగ్. బుక్ అంటే ఎవరైతే తప్పు చేస్తున్నారో దే విల్ బుక్ సంథింగ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ దీనివల్ల కూడా కొంచెం తగ్గింది. సో ఎందుకు తగ్గింది అనే దానికి మీ దగ్గర ఇప్పుడు రీజన్స్ చాలా ఉన్నాయా? బట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్. ఆబ్వియస్లీ ఫర్టిలైజర్ కావాలి. యూ కెనాట్ చేంజ్ ఓవర్ నైట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్మింగ్ టు ద న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. ఓవర్ నైట్గా అలా చేసిన కంట్రీ ఏదైనా ఉందా? అదేంటది? శ్రీలంక. డూ యూ నో ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ ద శ్రీలంకాస్ ఫెయిల్యూర్? ఇప్పుడు రీసెంట్గా శ్రీలంక క్రైసిస్లో ఉందని వింటున్నారు కదా, మెయిన్ రీజన్ ఇదే అనమాట. ఓవర్ నైట్గా దే హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టు దిస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఒక రోజుకి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లోకి మారిపోవాలని చెప్పారు. అవుతుందా అది? దెర్ ఆర్ ఇంత సీక్వెన్స్. ఇక్కడ ఈ చిన్న పాయింట్లోనే ఇన్నుంటే ఒక అగ్రికల్చర్ ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీలో ఎంత ఉండొచ్చు? అలా చేయలేము కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ విచ్ వాళ్ళ ఫాలో అవడానికి రీజన్. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో. సో నెక్స్ట్ coming to this one, what to do? Diversify the import sources. Example, Senegal. You heard the country? Senegal, where is it? Africa. So danlo we are importing, we have like MOU with this to import this rock phosphate to make this MOP or whatever phosphate fertilizers. So alane different countries, so we are establishing some MOUs. Next one is what? Reduce dependence on imports and the re-establish domestic industries. So there are a lot of industries which got closed. ఇలా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ వస్తుందని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ తగ్గట్టుగా వీ కెన్ డిజైన్ దోస్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వీ కెన్ రీఎస్టాబ్లిష్ దోస్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్. సో అందుకే అవర్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటి? లోకల్ ప్రొడక్షన్ పెంచాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. లైక్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ తాల్చేర్ సమ్ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్, బట్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, జీరో అండ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. ఆబ్వియస్లీ గాట్ ఇట్. Any doubts regarding this topic? Doubts ఏమైనా ఉన్నాయా? అడగండి. GMO ఒకటే దానికి వాడుతున్నాం. ఒకే ఒక దాని పేరేంటి? జెనెటికల్ మోడిఫైడ్ ఆర్గాన్. ఏం క్రాప్ అది? బీటీ కాటన్ ఒక్కదానికే వాడతాం. మస్టర్డ్ అయ్యింది బట్ ఇంకా ఫీల్డ్ ట్రయల్స్కి రాలి. DMH11 అది, దారా మస్టర్డ్ 11. ఇట్స్ నాట్ ఫీ. ఇంకా బీటీ బ్రింజాల్ కూడా ఉంది. అవి ఇంకా చెప్తున్నా అవేం రాలేదు. DMH11 హ్యాస్ క్లియర్డ్ ఇట్ స్టేజ్ ఫర్ ద థింగ్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ న్యూ ఫర్టిలైజర్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్. అట్లీస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మెయిన్లో ఉంటే ఫిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా సరే రాసేయచ్చు. మోస్ట్లీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ఈ పాయింట్స్ గుర్తుంటే ఈ ఫర్టిలైజర్ తోటి. ఓకే, ఫాస్ట్ అయితే స్లో అయిందా? ఫాస్ట్ అయిపోయిందా? యాక్చువల్గా అయింది. ఓకే, మీ స్టాండర్డ్కి నార్మల్. చెప్పండి అంటే లైక్
కొంచెం కొత్త టాపిక్ అయితే మేబీ అలా అనిపించి ఉండొచ్చేమో, బట్ దట్ మే బి ద రీజన్, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. ఏం కాదు, ఇట్స్ పాయింట్స్ అర్థమైనాయి కదా. వాట్ ఇట్ అర్థం కాకపోతే అడగండి, పర్లేదు చెప్తాను, ఎన్నిసార్లు చెప్తాను, ఇట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ యువర్ ఫేవరెట్ థింగ్. I don't know whether it is visible. కనిపిస్తుందా? Is it visible? PM launches what? Revamp of 508 Amrit Bharat. Whatever it may be. Revamping of what? Railway stations. Our point is what regards what? Railways, right? So coming to here. So దీనిలో ఏం చేద్దాం అనుకున్నారంటే, మెయిన్ థింగ్ ఈస్ రీవాంపింగ్ ద స్టేషన్స్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ these are the things they are main focusing was elegant station building, like the infrastructure, like చూడ్డానికి. Second point is focus on Swachh Bharat, whatever it may be, cleaning platforms కానీ, washrooms కానీ, trains కానీ, railway stations కానీ, tracks కానీ, whatever it should be clean. Next one, aesthetic platforms. Next one, passenger amenities. First వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే, who are those persons? సమోసాలు అమ్మే వాళ్ళు రానివ్వదు. వాళ్ళే అమ్మ అది చెప్తున్నా, ఫస్ట్ వాటికి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. డూ యూ హ్యావ్ వర్స్ దిస్ అపరిచితుడు మూవీ? ఫస్ట్ ఆ పని చేయాలి, అది తినటం వల్ల కడుపుంది చెడిపోద్ది. అదే చెప్తున్నా మనం కొంటామని చెప్పి అన్నీ కొనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. వెళ్ళి మిల్లెట్స్ ప్రమోట్ చేయొచ్చు కదా, ఎవరన్నా మిల్లెట్స్ సమోసా అట్లాంటివి ఏమన్నా ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సో అదే చెప్తున్నా, FSSI గైడ్లైన్స్ ఏమి ఉండవు కదా వాటికి. సో అది మాట్లాడుకుని అది ఇంకో పెద్ద టాపిక్ అయితే వదిలేసి. ఎన్హాన్స్డ్ కనెక్టివిటీ, గైడెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్స్, ఇంక్లూజివిటీ. నథింగ్ మచ్, ఈ పాయింట్స్ అని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, అంతేం లేదు ఇక్కడ. సో దీనికంటే మనం కొంచెం బెటర్గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నిటిని చెయ్యాలి అంటున్నారు అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నట్లు అంతే కదా అవర్ స్టేజెస్. సో అందుకని ఏం చేద్దాం అన్నారంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ స్టేషన్, what is it? So అందుకే every station they want to design in a cultural way. For example, in Rajasthan they are going to design a station based on this one. Anybody know this one? What is it? Hawa Mahal. You have idea, right? Rajasthan. సో అలాగా కొన్ని స్టేషన్స్ని పిక్ చేసుకొని దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ aesthetic appearance into this local culture. So it means two things are happening. One is what? Promotion of local culture. Again I am connecting the same dot which was taught in the last thing, that is called one district one product, one nation one product, one station one product. So this connection is important in this UPSC. What I am going to say is, ఒకటి ఏదైనా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకో దానిలో దాన్ని ఎక్కడ పడేయచ్చు, GS2 పాయింట్ GS3లో పడేయచ్చు. అదే ఇంపార్టెంట్ యూపీఎస్సీలో. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, సో ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే, టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, తిరగరా? ఇష్టం లేని చేతులు ఎత్తండి. ఇష్టం లేని వాళ్ళు, హూ డోంట్ లైక్ టూరిజం. నాట్ ఓన్లీ ట్రావెల్, టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళ, క్రియేట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్.
Interest create. Why I have told this word? Any idea? If you got posted somewhere, you need to travel to the different locations, right? So ఈ టూరిజంలోనే you will know what their culture imbibes. ఆ కల్చర్ తెలుసుకుంటేనే యూ కెన్ డిజైన్ అండ్ డిఫైన్ ఏ పాలసీ. ఇప్పుడు నాకు స్టేట్లో వేశారంటే ఆ స్టేట్లో ఆ రీజియన్కి వేశారంటే నీకు అవేంటో అసలు ఆర్కిటెక్చర్ ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే, వాట్ ఎవర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే కాదు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ నో అబౌట్ దిస్ లోకల్ కల్చర్, అప్పుడే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలవు. యూ కెన్ డివైజ్ ఎ గుడ్ పాలసీ. అబ్రప్ట్గా నీ మైండ్లో వచ్చింది అని పెట్టలేవు, ఎందుకంటే లోకల్ కన్సల్టేషన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వాట్ ఆర్ దోస్ గ్రామ సభ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ సీ ద పంచాయత్ రాజ్ యాక్ట్ చూసుకుంటే గ్రామ సభ కన్సల్టేషన్ దే విల్ టేక్ if they want to invest in industry or something. There are a lot of cases like who STs who have against to the Niyamgiri case. If you heard something, అది అవసరం లేదు కానీ చెప్తున్నా, లోకల్ కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో దానికి ఏంటంటే యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద లోకల్ కల్చర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో క్రియేట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టూరిజం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇఫ్ యూ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాత్ర, భారత్ దర్శన్. ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీకు టూరిజం చూపించడానికా? మీరు తెలుసుకోవడానికే. సో టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే టూరిజం అంటే డబ్బులు లేవని చెప్పేసి ఆగిపోకండి, అప్పు చేసేని వెళ్ళండి. ఎవరికే చెప్పానులే కానీ. సో దే ఆర్ డిజైనింగ్ దేర్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ అమృత్ భారత్ స్టేషన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిజైన్. సో నెక్స్ట్ నౌ కమింగ్ టు దిస్ రైల్వేస్ టాపిక్. యు నో రైట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, formal employment. We are talking about the formal employment. Railways is one of the largest sector in the world itself. Not only in the India, world lone one of the largest sector employment share on ekko. Next, coming to this very important point is what? Cross subsidization. Anybody know this one? Class? Yeah, I'll let you know. Very basic, chala easy ga cheptanu. Let's come to know. This is called, you know the word of freight? Freight ante cargos lo goods lo పంపించే ఉంటదా? వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఐటమ్స్ ఉంటాయా, గూడ్స్ లో పంపించే ఉంటాయా, గూడ్స్ ట్రైన్లో పంపించే ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఉంటాయా, దాన్ని ఫ్రైట్ అంటారు. ఫ్రైట్ మూమెంట్ అంటారు. కార్గోస్ అని గూడ్స్ ట్రైన్ అంటాం కదా, దాన్ని నింపి పంపిస్తాం కదా, సో దాన్ని ఫ్రైట్ మూమెంట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే త్రూ ద వేస్ ఆఫ్ రైల్వేస్, దీన్ని ఫ్రైట్స్ అంటారు అనమాట. సో దెర్ ఈస్ అ రిఫ్ట్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ ప్యాసింజర్కి పర్ పర్సన్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ టికెట్ చూసుకుంటే, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వాట్ ఈస్ రీసెంట్ ట్రైన్, వందే భారత్ గురించి కాకుండా నార్మల్ ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో జనరల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ సంథింగ్ అరౌండ్ 120 kilometers distant, they may charge something around 100 rupees, right? ఎంత దాన్ని మధ్య చాలాకాలం తెలియదు, గుర్తులేదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో కమింగ్ టు దిస్ ఫ్రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ పర్ కేజెస్లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్, బట్ కంపేరింగ్ టు దిస్ ప్యాసింజర్ కంటే ఫ్రైట్ మీద పడే బర్డన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆబ్వియస్లీ ప్యాసింజర్ అనే వాడి దగ్గర డబ్బులు తక్కువ తీసుకుంటావు. వెన్ యూఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, వాడి దగ్గర యూఆర్ టేకింగ్ మోర్. గాట్ ఇట్? ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. సో ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ కలెక్టింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రైట్, రైట్? దే ఆర్ సబ్సిడైజింగ్ దిస్ అమౌంట్ టు దిస్ ప్యాసింజర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 kilometersకి 180 rupees పడితే 100 rupees ఛార్జ్ చేస్తున్నాడంటే ఈ 80 rupees దే ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రైట్ సబ్సిడీ. దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి దీనిలో వచ్చిన లాభాన్ని తీసుకెళ్ళి దీనిలో ప్లగ్ చేస్తున్నారు. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్, విచ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్స్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రైల్వే సెక్టర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో. గాట్ ఇట్? దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్యాసింజర్స్, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నువ్వు ప్యాసింజర్ రాకపోతే రైల్వేస్ పడిపోయినట్టేగా, ఆబ్వియస్లీ. సో అందుకే ఇప్పుడు ఈ మధ్య రీవ్యాంపింగ్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు? వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్. సో ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అన్, I forgot that name, input-output ratio. There is an input-output ratio. So if you are 1 rupee invest చేస్తే
0.98 పైసే ఖర్చు అయిపోతుంది ఈ రైల్వేస్లో. జస్ట్ సంథింగ్ అరౌండ్ 0.5 or something less than I think 1% is getting only the profit రైల్వేస్కి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, like the government is investing 1 rupee, రూపాయి పెడితే దానిలో ఎంత వస్తుంది వాడికి 1 పైసా వెనక్కి వస్తుంది. అంటే చాలా లాభం వస్తున్నట్టే కదా, రావట్లేదు. అందుకే ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ అంటున్నారు, అంతే కదా. సో 1 పైసా అయితే ఏం చేస్తారు, రివాంప్ చేస్తారా, చేయరు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, లైక్ దీస్ 2 points are very very important. One is called the cross subsidization and one is called the input output ratio. అంటే నువ్వు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా ఎంత నీకు వస్తుంది అనే దానికి. సో దీనివల్లే దెర్ ఈస్ అన్ చేంజ్ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ రైల్వేస్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్, ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ టు దిస్ రైల్వే స్టేషన్స్లో పెడదాం అనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్. రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ మీకు ఐడియా ఉందా, ఒడిషా బాలస్వర్. Even though there are a lot of advanced technologies, like the recent advanced technologies is Kavach, you know this one, train collision warning system. It is based on the GPS. Okay, so next one is there is another commission called what, Commission on Railway. Anybody of you tell which ministry this Commission of Railway Station railway safety belongs to? ఆలోచించుకొని చెప్పండి, వాటర్ తాగండి సార్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఉందా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ చూసుకుంటుంది. గెస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ కాదు అని చెప్తున్నా. ఇస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. గాట్ ఇట్. ఇది కూడా ఒక రీజన్. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో బీయింగ్ అండర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రైల్వేస్, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కింద యు ఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ దేర్. ఒక రైల్వే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్, కమిషన్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఏవియేషన్, దెర్ విల్ బి క్లాష్, రైట్? బట్ క్లాష్ ఇప్పుడు దాకా రాలేదు. అంటే రీసెంట్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇవి క్లాష్ ఇప్పుడు దాకా రాలేదు. సో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ నో ఇండిపెండెంట్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ ద రైల్వేస్. టిల్ నౌ దెర్ ఈస్ నో ఇండిపెండెంట్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ ద రైల్వేస్. Like there is a demand of to create an independent governing body. So what they are doing is, what they are going to planning to do is, they want to create that independent body and they want to pick this Commission of Railway Safety into that body and to create other verticals to run this railway sector more efficient. To, for example, you know this DIPAM, Department of Investment and Promotion, public asset management, means public assets, what are the things they will manage. Do you know what this word disinvestment? Any idea on the disinvestment ante? You have idea, right? If you want to disinvest on something, there should be some department, right? So ee railways cheyadaniki ever చెప్పేవాళ్ళు లేరు అన్నమాట ఎగ్జాక్ట్గా. there is, I have told you, right, there is no independent body. So they want to establish this body. At present going situation చెప్తున్నా, I have not mentioned here, but I am telling you what's going on. ఇండిపెండెంట్ రెగ్యులేటర్ ఎగ్జాక్ట్ బాడీ లేదు ఇప్పుడు దాకా రైల్వేస్ కోసం, ఓకేనా? సో దట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్. దే వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ వర్టికల్స్ అండర్ దిస్ వన్. సో అట్ ప్రెజెంట్ ఏమైతే 2 views. అట్ ప్రెజెంట్ బాగానే ఉంది కదా, వై యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ బాడీ. సెకండ్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రైవేటైజ్ కాబట్టి వీ నీడ్ ఏ బాడీ. హూ విల్ డెవలప్? ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తుంది ఏంటి? ఫస్ట్ రోడ్ వేసుకుని రైల్వేసే వచ్చింది ఇండియాలోకి. సి ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రూపాయి పెడితే యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 పైస్.
గవర్నమెంట్ చేయగలిగితే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసేయచ్చు కదా. ఇప్పుడు గవర్నమెంటే కదా ప్రైవేటైజేషన్ చేసింది. See, privatization means you are no, don't think that Indian Railways, like for example, road transport is there. You know, APSRTC, half of the buses are private owned. ఏవైతే రన్ చేస్తున్నారో నువ్వు కొనుక్కొని బస్సు గవర్నమెంట్కి ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రాటజిక్, నార్మల్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కాదు. ఇట్స్ లైక్ అండ్ పీపీపీ పార్ట్నర్షిప్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి. ఓకేనా, 50 like nearly 50 to 40% of the buses which are owned by the like which are used by this APSRTC are not their owns. నువ్వు కొనుక్కో, నువ్వైనా బస్ ఇవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి ఇవ్వచ్చు. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద ప్రైవేట్ ట్రైన్స్, నాట్ ద గవర్నమెంట్ ట్రైన్స్. అంటే ఆ ట్రాక్లో దే విల్ పే ద ట్రాక్ ఛార్జెస్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ద ట్రైన్ టారిఫ్స్ కానీ అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే, జిఎంఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారేమో ఇండియాలో. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై, but it was managed by Airport Authority of India. They are not going to sell each and everything to the private sector. They are creating the privatization, means involving private sector. Till now there is no private participation in this railway sector, like the moving of the things, whatever the goods carrier aina sare, whatever it may be. For example, Vande Bharat is one of the revolution, like the recent days lo ka extra step in the Vande Bharat. So they are catering, like speed time reduce ayindi kada. What people want is the same thing. ఇప్పుడు 5G రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు మనము సేమ్ అదే స్పీడ్తో 80-70 స్పీడ్తో వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఎలా వెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అదే స్పీడ్తో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ద సేమ్ స్పీడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఢిల్లీ, హౌ మచ్ టైమ్ వుడ్ యూ టేక్ ఇన్ ద ఫ్లైట్? జస్ట్ 2 hours, in a span of 2 hours. If you want to travel in train, it's 1 day. It depends. If in some trains due to the delay or something, obviously, right? Yeah, whatever it may. See, that may be another perspective. Okay, late hours endukante they are halting this train for this one. So next they can create, అదే చెప్తున్నాను కదా. సో దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, ఆ ప్రాబ్లమ్ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రైవేటైజేషన్ అనే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. సో ప్రైవేటైజేషన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడ ఫెయిల్ అవడం మీరు ఏం చూసారా? యూ హ్యావ్ సీన్ లైక్ దెర్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్, బట్ దేర్ మోటివ్ ఇస్ వాట్? ప్రాఫిట్, టు గివ్ సమ్ క్వాలిటీ థింగ్స్. But government is what? Welfare oriented. Got it? Next, coming to this, there is a development of infrastructure. There is a narrow gauge and broad gauge. You heard that one? Narrow gauge, broad gauge means railway tracks. So difference, narrow gauge and broad gauge. If it is a narrow gauge, you cannot move lot of bogies, lot of weight on that one. If it is a broad gauge, you can move the lot of like weight on this one. So that is the even difference. With they want to 100% electrify this broad gauge, like they want to extend this rail tracks width. Got it? Next one is what? Electrification. I've already told this one. Next one is what? Vande Bharat. Next one is what? Bio toilets. These are the infrastructure. They are dedicated freight. Very, very important point. Last prelims, 2023 prelims, they have asked a question on the dedicated freight corridor. Just go through this. Yeah, that speed means, so whatever it may be, it is higher than the speed which are going in general, right? Normal trains kante, is it going more speed? Okay, whatever it may be, sir, చేశారు, బట్ గుడ్ స్టెప్పే కదా. 1 step, ఒక స్టెప్ తీసుకున్నారంటే 100% వర్కౌట్ అవ్వాలని ఏం లేదు కదా. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ దే హ్యావ్ డన్. మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ వేరే ట్రైన్ ఉన్నాయి, దానిలో వెళ్ళండి. మా ట్రైన్ ఎందుకు ఎక్కుతున్నారు మీరు? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. చెయ్యాలి, బట్ 1 step ఒక పాయింట్లో వెళ్ళాలి. See, for example, same thing, you cannot question this bus operators, right? ఇస్తున్నారు, yeah, they are giving pay fees 328. There is two things, right? Two classes are there, right?
ఓకే ఓకే ఐ డెంట్ ట్రావెల్ బట్ there are a lot of cons will be there, but in the future they will rectify it, but it is successful. That's what I'm saying, it's a successful thing. ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఊరు నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయి రావాలి అంటే ఎవ్రీబడి కెనాట్ ఎఫర్డ్ వాట్ యూ కెన్ సే కార్ ఫర్ ఎ సింగిల్ పర్సన్. ఏ కార్ మేబీ చార్జ్డ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 2000 ఒకటికి అయింది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 350 kilometers మే చార్జ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 2500 ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ దిస్ టోల్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ డ్రైవర్ చార్జెస్ 3000. బట్ అదే టైంలో ఇన్ నార్మల్ దానిలో 1000 rupees దిస్ ట్రైన్ టికెట్ విల్ బి 1000 at 1200, 50% రిడక్షన్ విల్ బి దేర్ రైట్. సో మోస్ట్లీ దానివల్ల ఏమో సేమ్ టైమింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్లూరు టు సికింద్రాబాద్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ it is taking something around 6 hours or 5.5 hours. Bus also takes the same time, but anta stress undadu. If you see the railway journey and the train bus journey, you don't feel that stress, obviously, right? So ee lot factors anni untayi, ivanni manam consider if you want to talk. Got it? So coming to here where I have stopped, just go through this like just bite చూడండి. Privatization of railways. So what are the pros and what are the cons? Pros to increase obviously infrastructure services, what 100% electrification broad gauge చేయడానికి. Next one was facilities, time కోసం, toilets కోసం, increase in the water service quality, facilities pension. Next one is what? Increase the tech infusion, కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొని రావడానికి. Yeah. So next one is what? Level playing field. You know level playing field means what? ఛాన్స్ ఇవ్వటం. 2 ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a public player and the private player. If this private player is performing well or this public player is plucking, ఏం పీక్తున్నాడు వాడు చేసినప్పుడు వీడు చేయడానికి ఏమైంది? ఇఫ్ పబ్లిక్ ప్లేయర్ ఈస్ వర్కింగ్, వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్ ఈస్ డూయింగ్? ఏదో ఒకటి. దట్స్ వాట్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 private operators, if this guy is performing well, he need to perform well, right? Competition, that is called level playing field. So next one is what? Monetization of assets, very very important. Present trend nadustundi ade monetization of assets. Do you know monetization of assets? Monetization, yeah, nothing much, very easy cheppalante. You know toll plazas? Toll plazas, whatever the what you can say, that length span of this roadways will be laid by private player. There is a models of this PPP partnership, BOT, built operate transfer. Anybody heard? Like kotta valkaithe చెప్తున్నాను. BOT అంటే ఏంటంటే built operate transfer. ఒక ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. built operate transfer అంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్ will operate and will transfer after their lease is over. వాడే ఆ ట్రాక్ కడతారు, వాడే ఆపరేట్ చేస్తాడు, కొంతకాలం లీజ్ తీసుకుంటాడు అనమాట కట్టడానికి, ఆపరేషన్ చేయడానికి. తర్వాత అయిపోయాక ఆ లీజ్ అయిపోయాక హీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అదర్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్. దిస్ వన్ మోడల్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఆర్ దేర్. ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ దిస్ సేమ్ మోడల్. సో కమింగ్, ఇట్ వాస్ జనరలీ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ రోడ్వేస్. సో ఇక్కడ ఒక టోల్ ఉంటాడు అనమాట, టోల్ కలెక్షన్ ఉంటుంది కదా. అర్లియర్ ఈ టోల్ కలెక్షన్ నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ TOT అంటారు, టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్. దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఆర్ దేర్. టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్డ్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ నడుస్తుంది అనమాట. HAM అంటారు. ఎకానమీలో మీకు చెప్తారు, నేను చెప్తే పెద్ద క్లాస్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఒక మోడల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో మానిటైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెల్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు లీజ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్టేషన్ విల్ బి దేర్. నేను స్టేషన్ మొత్తం అమ్మేస్తానని చెప్పట్లేదు. ఒక స్టేషన్ ఉంటే స్టేషన్లో ఉండే ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ దే జనరలీ గవర్నమెంట్ మేనేజెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మేనేజెస్ దే ఆర్ గివింగ్ దోస్ టు మేనేజ్ బై ద ప్రైవేట్స్. దేర్ విల్ బీ ఎన్ లీజ్, అంటే ఒక 10 years వరకు నువ్వే మేనేజ్ చేయి అవన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్ దాని ఏమంటారు సర్వీస్, ఇప్పుడు టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ ఉంది, దాని ఒక ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ వాడికంటే కూడా గవర్నమెంట్ మెంబర్ ఉంటాడు అనుకో, వాడు కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ ప్లేయర్కి ఇచ్చాడు అనుకో, ఒక ఏజెన్సీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ టైంకి క్లీన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. సో దే హ్యావ్ క్వాలిటీ చెక్స్. అర్థమైందా? సో అలాగా ఏవైతే ఉన్నాయో హూ విల్ బి, నేను స్టేషన్ ఇస్తున్నానని చెప్పట్లేదు, వెరీ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా చెప్పాను అంతే. పడుకొని ఇవ్వరు, అదే చెప్తున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడైనా సరే బయట కంట్రీలోకి అయితే మెట్రోలో పడుకుంటావు నువ్వు. మెట్రో ఈజ్ ఆల్సో ఆపరేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ జనరల్లీ గో ఇన్ టు ద మెట్రో అండ్ స్లీప్, నో రైట్. ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంది కూడా వచ్చి పడుకుంటున్నావు నువ్వు. ఇన్వాలిడ్ ఏముంది, వాళ్ళ ట్రైన్ లేట్ వస్తే మళ్ళీ వ్యాలిడ్ చేద్దాం మనం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, జనరల్లీ అది ఉంది నడుస్తుంది కానీ. బట్ ఓకే, ఇది అర్థమైంది. మానిటైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెల్ ద అసెట్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు లీజ్ ద అసెట్స్. మానిటైజేషన్ అంటే అదనమాట. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ ద ల్యాండ్స్ విచ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ల్యాండ్ ఉందనుకో, పక్కనే చుట్టుపక్కల రైల్వేకి ఒక ల్యాండ్ ఉందనుకో, ఒక 2-3 acres రైల్వే అంతకుముందు ఉంది, సో ఇప్పటికీ ఉన్నాయన్నమాట రైల్వే పక్కన ల్యాండ్ అన్ని. సో దానిలో కొంత పార్ట్ దే కెన్ సెల్. ఈ ల్యాండ్స్ వరకు ఇట్ ఈస్ అ కోర్ సెక్టర్, లైక్ స్టేషన్స్ ఇస్ ద కోర్ సెక్టర్. ల్యాండ్స్ ఆర్ నాట్ ద కోర్ సెక్టర్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్. దే కెన్ సెల్ దోస్ ల్యాండ్స్, బట్ హియర్ దే కాంట్ సెల్ దీస్ ల్యాండ్స్, దే క్యాన్ సెల్ దీస్ థింగ్స్, దే కెన్ లీజ్ ద థింగ్స్. సో అప్పుడు ప్రైవేట్ గెట్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. గాట్ ఇట్? కాన్స్ మేబీ లిమిటెడ్ కవరేజ్. ఆబ్వియస్లీ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లు ఏంటంటే జస్ట్ కొన్ని ట్రైన్సే ఆపరేట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు చూస్ చేసుకుంటే ఎవరు ప్రైవేట్ ప్లేయర్ అయినా సరే. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? నో సర్వీస్ రెగ్యులేటర్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టాక్ యూ రైట్, ఒక సర్వీస్ రెగ్యులేటర్ లేరండి. సో యూనిట్ ఫర్ ద ప్రైవేటైజేషన్ టు మెయింటైన్. నెక్స్ట్ వన్ సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్స్ పర్స్పెక్టివ్. అంటే ఒకళ్ళు చార్జ్ చేయొచ్చు, ఒకళ్ళు తక్కువ చేయొచ్చు. దేర్ విల్ బి ఈక్విటీ ఫీల్ తగ్గుతుంది, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. నథింగ్ మచ్ హియర్. జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్ ఫర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ద ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్. You heard this one? Huh? Okay, you heard right? What is the article? Nothing much here. Only I am asking about the article. Which article guides the name change of Indian Constitution? Which article? Article 3. Okay. So is it a simple majority or special majority? Simple? Simple majority. So prior to this article 3, president should recommend. First president దగ్గరికి వెళ్ళి president నుంచి they need to come to the whatever state or the center, whatever. First president దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Got it? So main thing, nothing much here. But remember, like, why the state wants to change the name from Kerala to Keralam? అది చెప్పండి చాలు. అసలు పేరు ఇదనే వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పలేదు, కానీ జనరల్ ఇన్ మలయాళం, ఇన్ వర్డ్ మలయాళంలో కేరళ అనేది లేదు. ఇట్ ఈస్ వాట్? కేరళం. వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ ఈస్ లింగ్విస్టిక్ డివిజన్ మీద స్టేట్స్ డివైడ్ అయినాయి, అవునా కాదా? ఆంధ్రప్రదేశ్ లింగ్విస్టిక్ డివైడ్స్ మీద స్టేట్. సో అలా చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ అస్. లింగ్విస్టిక్ అంత ప్రియారిటీ ఇచ్చినప్పుడు మాకు కేరళం అనే ఆ పదమే ఇష్టం.
So you need to respect us and change our name to Kerala to Keralam, right? There one standoff asking this one to change the name. Next one is, there is some political tussle also. You don't need such kind of things, but remember, Allahabad to Prayagraj. You know this one? Do you know Allahabad? Where is it? UP. Okay. Huh? So they have changed their name to Allahabad to what? Why? Huh? ఊరు పేరు మార్చలేదా? ప్రయాగరాజ్ ఇప్పుడు ఉంటుంది. ప్రజెంట్ అలహాబాద్ కోర్ట్ అనే ఉంటుంది. ఇలా స్టేట్స్ పేర్లు మారుస్తున్న ఐడియా ఉందా? ఊర్ల పేర్లు మారుస్తున్న ఐడియా ఉంది. అది పొలిటికల్ థింగ్. ఇది కూడా పొలిటికల్ థింగే, దాని మీద మనకు డిస్కషన్ అవసరం లేదు. బట్ ఆర్టికల్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంకా చాలా స్టేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా స్టేషన్స్ నేమ్స్ కూడా మారినాయి అనమాట. హోషంగాబాద్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో, అది కూడా స్టేషన్ నేమ్ మారింది. ఇవేవైతే ముస్లిం నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దిస్ నేమ్స్ ఇంటూ దిస్ ఓల్డ్ నేమ్స్. ఎందుకంటే ఓల్డ్ నుంచి అలా పిలిచారు, వీళ్ళు వచ్చాక మార్చారు. ఏంటది? అది చెప్తున్నాను కదా, ఇట్స్ సెంటర్ డొమైన్, మనం ఏం చేయలేం. కానీ బట్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద నేమ్స్. చేంజ్ చేయడానికి మనకి అంత పొలిటికల్ ఇష్యూ అవసరం లేదు. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్గా వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ గైడింగ్ ఈస్ విచ్ మెజారిటీ ఈస్ దిస్ వన్, ముందు ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలా లేదా, ఇంతవరకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని వదిలేసేయండి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ సంథింగ్, కమ్యూనిజం అనే ఎలిమెంట్లో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టాక్ ఇట్. కమ్యూనలిజం కానీ రీజనలిజం కానీ అలాంటి వాటి విషయం మాట్లాడుకున్నప్పుడు యూ కెన్ టాక్ దిస్ థింగ్. చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ నేమ్స్, రీజనలిజం పర్స్పెక్టివ్గా మాట్లాడుకుంటే. And one important great article which I have found is, anybody have idea? జనాలకి విశ్వాసం కల్పించే బిల్ అంట. వాట్ ఈస్ దిస్? ఎనీ ఐడియా? జన్ విశ్వాస్ బిల్. It's not about industry disputes. It's not about that one. Vivad se Vishwas. They talk tax related. This is Jan Vishwas bill means some provisions in some acts or repealed, removed, amended. Some provisions in some acts. Acts అంటే తెలుసుగా, ఏవైనా సరే కొన్ని యాక్ట్, పోస్ట్ ఆఫీస్ యాక్ట్ కానీ ఇలా కొన్ని యాక్ట్స్ అనమాట. సో దాని నుండి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని రిపీల్ చేశారు, కొన్ని డీక్రిమినలైజ్ చేశారు. సో ద మెయిన్ హియర్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ డీక్రిమినలైజ్డ్ ఇట్. అంటే కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ పనిష్మెంట్ ఒక దానికి వైలేట్ చేసినప్పుడు పనిష్మెంట్ ఏముంటుందంటే దేర్ మే బీ ఫైన్ పెనాలిటీ అండ్ డెత్ పెనాలిటీ ఆర్ సమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఫైన్ ఉండొచ్చు, లేదా రెండు కంబైన్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ కొన్ని అబ్సలెట్ అయిపోయినాయి. యు నో ద వర్డ్ అబ్సలెట్ మీన్స్? అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అవి పనికిరావు, అవసరం లేదు. అబ్సలెట్ ఇంకా అవసరం లేదనమాట. అబ్సలెట్ షిప్స్ అంటే పనికిరానివి, అబ్సలెట్ అయిపోయినాయి. సో వాటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో వాటిని తీసేద్దాం. అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈజ్ ఎ కాల్, విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్.
దానివల్ల you heard the red tapeism? Anybody heard the word of red tapeism? Red tapeism. Anybody heard? It's not red carpet. Met Gala show. Red tapeism అంటే an idea ఉందా? ఏం లేదు. Procedures are very complex. If you want to acquire any land, if you want to establish any company, if you want to establish something, the procedures are very lengthy. It means ease of doing business is very hard. So for example, like if we want to start this institute, like 15 to 20 years back, it may be a lot of hurdles for us to take that permission, this, that permission. But at present situation, some are online. So just submit the reports, that's it, submit our application to the online, that the process will be happen. So earlier it is not there. So due to this red tapeism means the process delay is there. In every stage there will be a delay process will be there, like complex mechanisms will be there. So that is called what? Red tapeism. Generally it is a bureaucratic mindset. అంటే బ్యూరోక్రసీలో ఉంది, ఎందుకంటే పనుల మీద తిప్పించుకుంటారు. యు నో దట్? పనుల మీద తిప్పించుకుంటారు అంటే ఆ పని చేసుకోనరా, అక్కడ క్లియరెన్స్ తీసుకోనరా. ఫస్ట్ పైనోడు సైన్ పెట్టాలంటే కింద ఒక 6-7 డిపార్ట్మెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ పెట్టాలనుకో ఎఫ్ఎస్ఐ దగ్గరికి వెళ్ళి అది తీసుకోనరా, ట్యాక్స్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోనరా, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ తీసుకోనరా, ఆ షాప్ లేఅవుట్ తీసుకోనరా, మున్సిపాలిటీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోనరా. ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని తీసుకొని ఇఫ్ యూ క్లబ్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు మీ దెన్ ఐ విల్ సైన్ ఇట్. సో ఇవన్నీ పని కదా. బట్ సింగిల్ దగ్గర ఒక సింగిల్ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హర్డ్ ద ఈ సేవా సెంటర్, ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్ ద డిలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సింది ఇక్కడే యూ విల్ గెటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ కార్డ్ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కావాలి, యూ డోంట్ డైరెక్ట్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కావాలంటే యూ కెన్ గో టు దిస్ వాట్ యూ కెన్ సే ఈ సేవా అండ్ గెట్ దట్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రింటెడ్ అవుట్. టైం డిలే తగ్గిపోయింది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెడ్ టేపిజం. గాట్ ఇట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రెడ్ టేపిజం వల్ల ఏమో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విల్ ఇంక్రీజ్. గాట్ ఇట్? అంటే చేయడానికి నీకు ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ అనమాట. సో అందుకని డీక్రిమినలైజ్ కొన్ని అవసరం లేని అనమాట. ప్రొసీజర్ హార్డ్గా ఉందని. హార్డ్ అని కాస్త ఏం చేయాలి మనం, రెడ్ని కాస్త గ్రీన్ టేప్ వేసి ఈజీగా చేయాలి. లేదులే గ్రీన్ టేప్ అనేది జస్ట్ చెప్తాను, రెడ్ టేపిజం అంటే ఏంటనేది. సో మెయిన్ అది డీక్రిమినలైజ్ చేయాలన్నమాట. దానిలో ఉన్న ఎర్లియర్ యాక్ట్స్లో ఉండేవి. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద బిల్? Ease of doing business. Next one is what? Obsolete laws. Next one unfair imprisonment. I have told you, right? ఇప్పుడు ఒక ఆ శిక్ష ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లేట్ తీసుకున్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ ఫామ్ 1 చేయాలి. ఈ ఫామ్ 1 ఇప్పుడు ఆన్లైన్కి వచ్చేసింది, ఇది డిలే అయింది ఇక్కడ తీసుకోనంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ఇక్కడ ఫామ్ 1 బయట తీసుకో, 2 ప్రాసెస్ ఉంది, త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఈ ఆన్లైన్లో వెంటనే సబ్మిట్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ డిలే జరిగింది, ఇక్కడ డిలే జరిగిందా? డిలే జరిగినప్పుడు పనిష్ చేయొచ్చా? పనిష్ చేయాలి జనరల్గా. అదే చెప్తాను, కొంచెం దీనిలో నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవసీ చెప్తాను, అది అక్కడ చెప్తాను. సో 2 థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. అన్ఫెయిర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే దాని మీద అవసరం లేకపోయినా సరే you are creating that hurdle of criminalizing. No need. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిజిటల్ వరల్డ్లో ఆ రెండు మ్యాచ్ కాకపోవడం వల్ల you are criminalizing them. So you are matching them. So next one is what? Struggle to MSMEs. You know this one, right? Micro and small industries. Obviously, if you know this, you know the picture, 40% of exports from 40% of the exports from whom? MSMEs. MSMEs అంత రోల్ ఉంది. సో చిన్న ఇండస్ట్రీస్ కదా, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఆబ్వియస్గా ఇలాంటి లాస్ అనేది సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. దే విల్ హెల్ప్ టు దెమ్
to cater this ease of doing business more. So the obvious make in India perugutadi ivanni background picture. So next one is reduces judicial, obviously, right? Ippudike judiciary is pending, lots of pendency of the cases are there, so it will reduce that. Next one is focus on what? Good governance. Ante మేము చేసుకుంటున్నాం minimum government, maximum governance. It's a policy. So next one, this is the main provision of this one. We'll talk about this one. The bill amends 42 acts. How many acts? 42 acts. For example, Indian Post Office Act, Environmental Protection Act, Public Liability, example they have given. Got it? Some 42 acts got amended. Next one, decriminalizing certain offences. Next one, removal of offences. These include all offences under the Indian Post. This point we need to talk about it. These include what? How many? All offences under where? Indian Post Office Act. Next one is what? They have established whom? Adjudicating officers. The central government may appoint one or more adjudicating officers for the determining what? Penalty. This word important. Next one is what? There is an appellate mechanism అంటే తెలుసా? any idea ఉందా? ఉందా లేదా? అట్లేం లేదు. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక సిచ్యువేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఉంది, ఒక ట్రిబ్యునల్ ఉంది. ఇక్కడ నీ కేసు సాల్వ్ అవ్వలేదు అనుకో, నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలా? యూ కెన్ అపీల్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అపీలేట్ మెకానిజం. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్. గాట్ ఇట్? That's it. Coming to here, you know, right, what are the need? So issues, very important. All offences under the Post Office Act got removed or decriminalized. So but see here, example, post officers illegal opening of postal articles. So issue of what? Right to సో అక్కడ పని చేసేవాడు ఆ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అన్ని చదువుకున్నా కూర్చో, రైట్ టు ప్రైవసీనే కదా అది. దీనిలో ఒక నెగిటివ్ థింగ్ ఉందా లేదా ఈ బిల్లో? సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ బిల్, యూ నీడ్ టు థింక్ ఇన్ 2 dimensions. పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, వే ఫార్వర్డ్ ఏమి ఇస్తాము. యూపీఎస్సీ గేమ్ అంతా ఇంతే ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 సైడ్లు ఆలోచించాలి. అటేం జరుగుతుంది, ఇటేం జరుగుతుంది, వే ఫార్వర్డ్ ఏమి ఇస్తాం. గాట్ ఇట్? ఇది బ్యాక్ సైడ్. సెకండ్ సైడ్ ఏంటి, ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే ఇదనమాట. ఆల్ అఫెన్సెస్ అండర్ ద పోస్ట్ ఆఫీసర్ గాట్ రిపీల్డ్, తీసేశారు. కానీ ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటి మరి, ప్రైవసీ ఇష్యూ వచ్చిందా? మళ్ళీ అగైన్ ఇంకో బర్డనే కదా ఇది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్. ఈ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ క్రియేటింగ్ అ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ టు డీల్ విత్ ద పెనాల్టీస్. అంటే ఫైన్స్ వేయటం కానీ పెనాల్టీస్ వేయటం కాదు. హూస్ డ్యూటీ ఈజ్ దిస్ వన్? జనరల్గా పనిష్మెంట్ చేసేది ఎవరు? కోర్ట్స్, జ్యుడిషియరీ పని, పనిష్మెంట్, పెనాల్టీస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అనదర్ వర్టికల్ టు ఇస్ కంపారిజన్ టు whom? Judiciary. It means what? Separation of powers. There is an issue of what? Separation of powers. విన్నారా? ఎనీ ఐడియా? పాలిటీలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. there is a concept called separation of powers. అంటే ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకోవాలి. Executive, judiciary and legislature, these are 3 pillars. You know it, right? These 3 pillars should have some separation of powers. Then only efficient administration will work. Cater the needs of అంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటేనే ఆబ్వియస్గా ఎండ్ ప్రొడక్ట్ అనేది నీట్గా వస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంది. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇలాంటి వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం వల్ల దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ థింగ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అండర్ ద డొమైన్ ఆఫ్ వాట్? ఎగ్జిక్యూటివ్. You know Article 50, any idea? Separation of executive and judiciary. Got it? We'll talk about that one. So if you see here, generally there is a separation of powers between whom? Between legislature and executive. Next one is what? Between legislature and judiciary. Next one is what? Between executive and judiciary. ఇది అర్థమైంది తెలుసా మీకు? యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా.
they should be there. So legislative and executive law, like separation of powers, like tell me something, any idea? Yeah, law cheyali, implement cheyali. They cannot make laws, right? Executive cannot make laws. Ala chese ఏమైనా ఉన్నాయా? Is executive making laws? Is there any executive who made laws? Huh? Yeah, ordinances. President is not a legislator, right? He makes the ordinances. It's not a breach of separation of powers. Like India has talked about there is a separation of powers. It doesn't mean that there is 100% separation of powers. And another thing is, Council of Ministers are responsible to the legislative, Lok Sabha. You know that point? Collective responsibility. You know that? It means that responsibility means, is there a separation of powers? No, right? Two different things చూపిస్తున్నా మీకు. Separation of powers ఉంది లేదు ఒక థింగ్ ఇంకా legislature and executive law. For example, president can make ordinance. It means encroaching. ఈ legislative power లోకి encroach అవుతున్నాడా లేదా executive? బట్ ఎగ్జాక్ట్గా legislative పని చేయాలి, executive పని చేయాలి. టూ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్పా ఇప్పుడు? Collective responsibility. Then it is also against to the separation of powers. అవునా కాదా? కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ అవ్వాలాడు? లెజిస్లేచర్ అంటే క్లబ్ చేసుకొని ఉండాలి కదా, వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేయాలనే కదా అర్థం. సి మినిస్టర్స్ ఎవరైనా సరే లెజిస్లేటర్లే కదా, ఎంపీసే కదా. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ లెజిస్లేచర్ అండ్ జ్యుడిషియరీ డిఫరెన్స్. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ జరుగుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హర్డ్ సో మెనీ థింగ్స్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఓన్లీ. ఈ రైట్ టు ప్రైవసీ అనే దానికి who has put that right to privacy point in the Indian constitution? Judiciary పెట్టింది. పుట్టుస్వామి కేస్. If you heard the case name, there is a case called పుట్టుస్వామి case. ఆ కేస్ ద్వారా రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది వచ్చింది. సో ఆ రైట్ టు ప్రైవసీ, they have put that right to privacy into this constitution. Generally law making power is there with whom? Legislature. Like it is a kind of like judicial activism. It is not like judicial overreach. There are concepts are the judicial overreach activism, but remember judicial activism అంటే ఈ గ్యాప్లో పని చేయలేనప్పుడు ఎవరు? గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెషన్ లేదు, 6 months ఉంది, ఈ గ్యాప్లో నీకు నీడ్ ఉంది, జుడిషియరీ విల్ టేక్ దట్ స్టెప్. ఆ రైట్ టు ప్రైవసీ కూడా అలాగే రైట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. దెర్ ఇస్ అ మెహతా కేస్. దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ ది కేసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఎక్స్క్లూజివ్ కేస్ మీద కూడా మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. కేసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే విశాఖ గైడ్ లైన్స్, దాని మీద సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి, దాని మీద తర్వాత యాక్ట్ వచ్చింది. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో కంప్లీట్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. దేర్ ఆర్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, బట్ ఇన్ టైమ్ there is a rift. Got it? Two things మాట్లాడుకుందాం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్? బిట్వీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. సో దీనిలో ప్రస్తుతం 3 విధాలుగా ఈ ఆర్టికల్ పైన చెప్పిన ఒక ఆర్టికల్ ఉంది. ఆర్టికల్ మొత్తం బేస్ చేసుకుంది ఇదనమాట, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఈ జన్ విశ్వాస్ బిల్ నుంచి సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్కి కనెక్ట్ చేశాడు. ఎందుకంటే ఆ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ అనే ఒకడు పెట్టాడు. వాడేవాడు? హీఈస్ వాట్? ఎగ్జిక్యూటివ్. హీ ఈస్ టేకింగ్ హూస్ డ్యూటీ, హూస్ పవర్స్? జ్యుడిషియరీ పవర్స్ తీసుకుంటే పెనాల్టీస్ వేయటం. ఓకే. సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇలా బిట్వీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ దానిలో 3 వేస్గా చేస్తున్నాం. వన్ ఈజ్ వాట్? ట్రిబ్యునల్స్. యూనో ట్రిబ్యునల్స్? ట్రిబ్యునల్స్ అనేది కోర్టు బయట ఉంటాయి, బట్ దే విల్ ఛార్జ్ అంటే దే విల్ పాస్ గైడ్ లైన్స్, కోర్ట్స్, జడ్జ్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ పాస్ ట్రిబ్యునల్స్. వాళ్ళు ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? స్టాట్యూటరీ. హూ ఆర్ దో? సెబీ, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. వాళ్ళు కూడా దే కెన్ లేవ్ పెనాల్టీస్. Okay, next one is whom? Adjudicatory officers. For example, the classic example is this Jan Vishwas bill. Got it? So దీని వల్ల there is a rift, but remember, so there are
means direct separation of powers. Like I'll write the question. Article 50 of our Indian Constitution has talked about the separation of powers. Is it really happening? Question mark. Discuss. Separation of powers is mandatory in our Indian Constitution. Discuss. Separation of powers is a rising trend. Discuss. Okay. లేదంటే ఇలా ఇండివిజువల్గానే అడగచ్చు. Separation of powers, there is an issue of separation of powers between the legislative and executive. Elaborate. అంటే హోల్గా అడగచ్చు separation of powers. Or else ఇలా legislative judiciary, executive judiciary ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ కూడా అడగచ్చు. I have given 2 to 3 examples, but there are lot of examples. ఎలాగైనా అడగ వెరీ ఇంపార్టెంట్ separation of powers. Every 2 yearsకి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మెయిన్స్లో separation of powers బేస్ చేసుకొని. వాడు ఎలాగైనా అడగచ్చు, కానీ మోస్ట్లీ కరెంట్ మీదే ఉంటుంది, కరెంట్ రిలేటెడ్ మీదే ఉంటుంది, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Got it? So you know this, obviously you need to mention these things when separation of powers question comes. Articles are very important to justify what are where we can say that. First one is Article 50. You know that? Executive, separation of powers between executive and judiciary. Next one is Article 121 211. No discussion on the conduct of whom? Judges in where? Legislature, parliament law. You should not discuss on the conduct of judges. ఆ జడ్జి ఇలా చేస్తున్నాడు అలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి షుడ్ నాట్ టాక్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఆర్టికల్ 122 and 212. కోర్ట్స్ నాట్ ఇంక్వైర్ ఆన్ ద ప్రొసీడింగ్స్. అంటే పార్లమెంట్లో జరుగుతున్న ప్రొసీడింగ్స్ని కోర్ట్ షుడ్ నాట్ ఎంక్వైర్. గాట్ ఇట్? ఈస్ ద థింగ్స్. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్ అని చూపించడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ ఆర్ మస్ట్. మీరు సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ రాశారంటే మట్టి ఈ ఆర్టికల్స్ అలా ప్లేస్ అవ్వాల్సిందే. ఆర్టికల్స్ రాకపోతే విలువ ఉండదు, కేసెస్ రాకపోతే విలువ ఉండదు పాలిటీలో. ఎందుకంటే చాలామంది దే విల్ రైట్ అవే కీ ఎలిమెంట్స్ బికాస్ వెరీ లిమిటెడ్ ఏరియాస్, చాలా తక్కువ వాటిలో పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో దానిలో ఈ ఆర్టికల్స్, అన్ని ఆర్టికల్స్ మనకు అవసరం లేదు. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్, యూ నీడ్ టు నో వెల్. సో నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు ఆర్టికల్ 53 and 154. వాట్ ఇట్ టాక్స్? Executive power by the president, which I have talked about. Next one is what? Article 361. No criminal proceedings on the president and governor during the term of their office. ఏముండకూడదు? క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ఏంటి? జ్యుడిషియరీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండకూడదు, అంతే కదా? ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్. వేటి కోసం? క్రిమినల్ అఫెన్సా సివిల్ అఫెన్సా? ఇన్ దట్ ఆస్కింగ్ what they have mentioned, గుర్తుపెట్టుకోండి. సివిల్ 2 months నోటీస్ ఇవ్వాలి. if there is a civil offense they should be give 2 months notice to them, but they are talking what? criminal offense. ఇలా కూడా అడగచ్చు క్వశ్చన్. all offenses on the proceedings on the president and governor during the term of office cannot be valid. అలా ఫిలిమ్స్లో పాయింట్ అడగచ్చు, but not all. criminal, the word is what? criminal. సివిల్కి మటుకి 2 months నోటీస్ ఉంటుంది. ఓకే? కండక్ట్ మాట్లాడకూడదు. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రెజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలి. రెజల్యూషన్ పాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జడ్జెస్ రిమూవల్ చేయాలి అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్. అది పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట. జడ్జెస్ రిమూవల్ చేయాలి, పెద్ద ప్రాసెస్. దానిలో ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ కావాలి. ఫస్ట్ పార్లమెంట్లో 50 people అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. రెజల్యూషన్, యా వీ నీడ్ టు పాస్ దిస్ రెజల్యూషన్ అంటే ఈ జడ్జి రిమూవల్ చేయడానికి ఓకే మాకు. అప్పుడు ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో, హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైర్మన్, హీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. యా యూ కెన్ డూ దిస్. దెన్ దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఏ కమిటీ, 3-member committee. They will inquire it, then again send it to it, again to the parliament. In the parliament you need to secure 2/3 majority. ఇవన్నీ మీకు ప్రజెంట్ వస్తాయి ఫ్యూచర్లో. మీరేం నేను చెప్తాను, ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం చిన్నగా చెప్తున్నాను. 2/3 మెజారిటీ అంటే స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాలి. మళ్ళీ దాన్ని ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్. జడ్జెస్ టిల్ నౌ నో జడ్జ్ వాస్ రిమూవ్డ్. యు నో దిస్. ఎందుకంటే అదొక వాల్యుబుల్ థింగ్. ఒక జడ్జి మీద నమ్మకం పోతే, ఒక ఫైనల్ రెసార్ట్ మీద నమ్మకం పోతే ఇంకా నీకు ఏముంది?
కంట్రీలో ఇంకేం లేదు కదా. సో పార్లమెంట్ చేస్తే పోతే అనుకున్న విషయంలో లాస్ట్లో జ్యుడిషియరీ నీకు లాస్ట్ రిసార్ట్ అయినప్పుడు, జ్యుడిషియరీ నీకు హెల్ప్ చేయనప్పుడు ఇంకెవరు హెల్ప్ చేస్తారు? జస్టిస్ డినైడ్ ఈస్ జస్టిస్ డిలేడ్ ఈస్ జస్టిస్ డినైడ్. యు నో దిస్ రైట్? సో వెరీ హ్యావ్ స్టాప్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ కదా. సో అడ్judicating ఆఫీసర్స్ దగ్గర ఇందాక ఆపేసాను. హియర్ అడ్judicating ఆఫీసర్స్ చేసే పని ఏంటంటే యాక్ట్ డిసైడ్స్ పెనాల్టీస్ అండర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986, ఎయిర్ యాక్ట్. ఎర్లియర్ డైరెక్ట్లీ టు ద కోర్టుకు ఉండేది, వీళ్ళకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అపీల్స్ లైస్ టు వేర్ ఎన్జిటి. డూ యు నో ఎన్జిటి మీన్స్ నేషనల్, there is a tribunal. Next one, judicial and technical competence of the adjudicating officers, same thing. Next one, environmental protection fund. ఇదేంటి ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ ఫండ్ కాల్డ్ క్యాంపా ఫండ్ అని ఒకటి ఉంది. ఆల్రెడీ ఒక ఫండ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వై ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ న్యూ ఫండ్ హియర్? దాని పని చేస్తున్నప్పుడు అగైన్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వై ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ న్యూ ఫండ్? దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అడ్judicating ఆఫీసర్ ఎవరో హీ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్, హీ డోంట్ హ్యావ్ రిగార్డింగ్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ జ్యుడిషియల్ నేచర్ లైక్ బుక్స్ ఇవన్నీ లాస్ ఏం చదివి ఉన్నాడు కదా, హీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఐడియా. అండ్ నెక్స్ట్ హీ యూస్ టు హీ జనరలీ penalize them. And next he don't have some technical skills also to think what is limit enti, at what limit, how can you punish them. They don't know it, right? So they are questioning about these adjudicating officers. But these adjudicating officers were appointed by whom? Central government. They don't come from the constitution, right? They are not constitutionally appointed bodies. They are appointed by whom? Central government. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా తగినట్టు అలా చేసుకోవచ్చు కదా, దే కెన్ మ్యానిపులేట్ దెమ్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ విచ్ వాస్ గోయింగ్ హియర్. సో దిస్ ద ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ జన్ విశ్వాస్ బిల్ లింకింగ్ విత్ వాట్? సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఇస్ ఇట్ బోరింగ్? బోర్ అయితే చెప్పండి, మనం వేరే ఊరికి వెళ్దాం. ఎక్కడికి వెళ్దాం? స్పేస్కి వెళ్దామా? ఫైన్. లాస్ట్ వీక్ కానీ ఇంకా ముందు కానీ యూ హర్డ్ ద వర్డ్, రైట్? ఇంతకు ముందు దాకా విన్నారా మీరు? లాస్ట్ వీక్ కానీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చంద్రయాన్ 3 గురించి మాట్లాడారా? ఏం మాట్లాడారు చెప్పండి? ఓకే, సరే, కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా మీకు వాట్ ఎవర్ చంద్రయాన్ 3, బట్ నేను దాని గురించి మాట్లాడదలుచుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. విని నాకు బోర్ కొట్టింది, నాకు కూడా చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. సో విల్ టాక్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. ఆ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ ఎందుకు వై ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ ఇయర్ 2022 మెయిన్స్ పేపర్, there is a question asking the comparison of
విల్ టాక్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ మాట్లాడుకుందాం. సో GS3లో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ హబుల్ టెలిస్కోప్ అండ్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్. డి హర్డ్ దిస్ వన్? ఎవరైనా విన్నారా? యూ హర్డ్? జస్ట్ వింటే ఇప్పుడు దీని మీద క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, కంపారిజన్ అడిగాడు. సో అలానే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో వీ డోంట్ నో, రేపు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ రావచ్చు కూడా. ఇది నేను డిస్కస్ చేసేది, ఇది ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్, ఇది నాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్. ఇలా రావచ్చు కూడా, ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హెవీ. వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్, సో వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ a Luna 25. It is a mission of whom? Russia. Of whom? Roscosmos agency of the Russia. They are going to launch this Luna 25. So any idea regarding this Luna 25? Yes. So see, I'll tell something. These comparisons are important. So Chandrayaan 3 was launched 14th July. This what is this one? Luna 25. ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? 10th. Got it. Next one. It is a multi-step process. We'll talk about this one. So use of gravity. Remember this point. Use of gravity, multi-step, elliptical orbit, lunar orbit. So lunar orbit ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది? ఇది 5th August లోకి మొన్న ఎంటర్ అయింది ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ల్యాండింగ్ ఎప్పుడు? 23rd August. సో హియర్ lunar orbit ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది? 16th. ల్యాండింగ్, మన ల్యాండింగ్ ఎప్పుడు? 2 days ahead. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 14 July మనది. వీళ్ళది గాట్ ఇట్. సో ఇది దేనిలో పంపించారు? సోయస్. మనది మార్క్ 3. దాని డీటెయిల్స్ చెప్పారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 గురించి. ఇట్ ఇస్ ఎర్లియర్ ఇస్ కాల్డ్ GSLV. It has 2 strap-on motors attached to it. So very easy. We'll talk about this one to study the. So it has some aim and objective is important. These aim actually remember, obviously both has south pole. Next one, to study the composition of polar regolithic. Regolithic అంటే తెలుసా? లిత్ అంటే ఏంటి? రిగో అంటే ఏంటి? undulating surface of that. ఆ సర్ఫేస్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వన్ స్టడీ ద ప్లాస్మా అండ్ డస్ట్. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెయిన్స్, దెన్ ఫైన్ వీ డోంట్ నో, లైక్ ప్రిలిమ్స్లో అడగకపోవచ్చు. దేర్ ఆర్ సైన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ స్టడీ చేయడానికి కావాలా, సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆడ్రాన్ LR. ఇదేంటంటే గామా రే న్యూట్రాన్ స్పెక్ట్రోమీటర్ టు స్టడీ వాట్? సర్ఫేస్ రిగోలిత్ చేయడానికి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడారు. అలానే మన దానిలో లిబ్స్, ఇదేంటి? కెమికల్ కాంపోజిషన్ తెలుసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వన్ APXS. ఇలాగా కొన్ని పేలోడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మెయిన్స్ లైక్ వీ డోంట్ నో, లైక్ ఇఫ్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఇట్ విల్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కంపారిజన్ అడుగుతాడు. ఎందుకంటే 2 డిఫరెంట్, అంటే ఒకటే మూమెంట్లో 2 కంట్రీస్ మెషిన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్. ఇది గాట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడ? ఏ క్రాటర్ ఇది? వాట్ ఇస్ దట్? బోగుస్ లేస్కీ క్రాటర్ దగ్గర దే ఆర్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ దిస్ వన్. విచ్ వన్? Luna 25. మన దానికి క్రాటర్ అనే దానికి మెన్షన్ చేయలేదు, జస్ట్ దే హ్యావ్ డిగివెన్ సమ్ ఏరియా 4x25 అని చెప్పేసి 2 క్రాటర్స్ మధ్యలో అని చెప్పారు అంతే. అర్లియర్ Chandrayaan 2 దే హ్యావ్ మెన్షన్ దిస్ క్రాటర్. Now they have not mentioned the crater name. Crater అంటే తెలుసా? క్రేటర్ అంటే ఏం లేదు, ఒక డిప్రెషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట లూనార్ సర్ఫేస్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దానిలో చూసినప్పుడు ఇలాగ ఉంటాయి సర్కిల్స్ ఉంటాయి, ఆ చిన్న డిప్రెషన్ ఉంటుంది.
So it is where South Pole మీద we are going to launch in the South Pole. Why South Pole? Any idea? చెప్పారా? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? Unexplored. To explore like water constants ఉన్నాయా లేవా, so whatever it may be తెలుసుకోవడానికి. So fine, you know the general like science behind this one? Okay, out of gravity is fine, but you know the exact thing behind this one? Yes, slingshot is fine. ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది అవన్నీ కరెక్టే, ఎలా జరుగుతుంది? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అవన్నీ చెప్తున్నారు, కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. ఎలా అలా రాయలేరు కదా వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఈ కంపారిజన్లో మీకు రావాల్సింది ఏంటి అంటే సో దిస్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ బై whom? India. This method is following by whom? India. This method is following by whom? Russia. ఇలాంటి డయాగ్రామ్ అనేది వేయాలి మీరు ఎగ్జామ్లో ఇఫ్ ద ఆస్క్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడిగితే. సో దీనికి ఐ గివ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్తోనే అర్థమైపోయింది మీకు. సో నథింగ్ మచ్ హియర్. కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అదే మెయిన్. దిస్ ఈజ్ ఎర్త్, దిస్ ఈజ్ మూన్, right? There are some points called perigee and apogee. Perigee అంటే ఏంటంటే నియర్, apogee అంటే ఫార్. నియర్ టు ఎర్త్, ఫార్ టు ఎర్త్. పెరిఫిలియాన్, ఎఫిలియాన్, ఇట్ ఈస్ దాని గురించి మెయిన్ దేని గురించి మాట్లాడతారంటే మూన్ గురించి మాట్లాడతారు. ఫిలియాన్, ఎపోజీ, పెరోజీ అంటే దేనికి సంబంధించి మాట్లాడతారు? ఎర్త్ గురించి. పెరిఫిలియాన్, ఎపిఫిలియాన్ దేని గురించి మాట్లాడతారు? మూన్ గురించి. నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి మీరు, మూన్ గురించి. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా. సన్నే, సారీ, సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సన్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైందంటే రిమెంబర్, అర్త్కి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటుందా? ఎప్పుడైనా క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ఏ టైంలో ఫీల్డ్? పెరిజీ టైంలో ఉంటుంది, అపోజీ టైంలో ఉంటుందా? ఇక్కడ పెరిజీ టైంలో ఉంటుంది, అపోజీ టైంలో ఉంటుంది. ఎర్త్కి ఎక్కువ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ గాల్లో ఉన్నప్పుడు పెరిజీ టైంలో ఉంటే అపోజీ టైంలో ఉంటుందా? పెరిజీ టైంలో ఉంటుంది, అవునా? జనరల్గా ఏం చేస్తుంటారంటే ఇది ఇలా లాంచ్ చేసినప్పుడు పెరిజీ టైంలో ఏమవుద్దంటే ఎక్కువ ఫ్యూయల్ బర్న్ అవ్వాలి. జనరల్గా ఆర్బిట్లో రన్ అవుతా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. దేర్ విల్ బి అన్ గోయింగ్ ఇన్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. ఇలా జనరల్ ఇట్ విల్ రివాల్వ్ లైక్ దిస్ వన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్దెస్ట్, హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజెస్ట్. ఇక్కడ ఎక్కువ బర్న్ అవ్వాలి, ఇక్కడ తక్కువ. ఫ్యూయల్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు గ్రావిటేషనల్ పుల్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, దగ్గరగా ఉన్న గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పుల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆయిల్ బర్న్ చేయాలి. సో ఇలా ట్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్కి వచ్చాక దీన్ని మళ్ళీ ఇటు విసిరేస్తారు, నెక్స్ట్ ట్రాక్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో మళ్ళీ అది వచ్చి ఇలా తిరుగుతుంటుంది, ఈ పార్ట్లో ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎలిప్టికల్ ఫీల్డ్లో తిరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఆ బాడీ అనేది మన గ్రావిటీకి తగ్గట్టు. అగైన్ సేమ్ మేనోవర్ మారుస్తారు. ఇట్లా సేమ్ ఇలా మార్చినప్పుడు ఒక పాయింట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్కేప్
velocity. What it means? ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఓకే, ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఎర్త్స్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంది? అది మూన్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళాక ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఈ రేట్ని తగ్గించాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడేమో ఇంజిన్ బర్న్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఇక్కడేమో బ్రేక్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దీనిలోకి వెళ్ళాలంటే లోపలికి. అవునా కదా? గ్రావిటీ లాగుతుంది, ఒకేసారి వెళ్ళలేము కదా, దానికి బ్రేక్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ మనం చేస్తున్న ప్రాసెస్, వాట్ వీ ఇస్రో ఈజ్ డూయింగ్. బట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇన్ని చుట్లు తిరగట్లేదు. వాట్ ఈస్ దిస్ బాడీ? ఎవరు? మన లూనా 25. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ వాట్ ఈస్ ద సోయిజ్ రాకెట్, దానివల్ల దేర్ క్యాపబిలిటీ వల్ల ఇలా వచ్చింది. ఈ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ దాటేసింది. ఇలా తిరగట్లేదు, ఇలా తిరగట్లేదు, ఈ ఆర్బిట్ దాటింది సేమ్. సో ఇక్కడ కూడా అదే అన్నమాట. ఇక్కడ మన ఇండియా ఏంటంటే అదే మన చంద్రయాన్ అంటే ఇలా ఇన్ని తిరగాలి. ఇవేంటంటే జస్ట్ 2 to 3 ట్రాజెక్టరీస్ తిరగటం వల్ల ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ లూనర్ థింగ్. సో అందుకే ఏం చెప్పారంటే సో అడ్వాన్స్డ్ ఉంది టెక్నాలజీ. సో బట్ మన కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రైస్ వైజ్. బట్ వీఆర్ ఆస్పైరింగ్ చంద్రయాన్ 2 ఫ్లై లేదని చెప్పి చంద్రయాన్ 3ని లాంచ్ చేసాం. యు నో దిస్ రైట్? బట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇన్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్, you need to remember these points. Diagrammatic representation is important. At least you need to define what was difference between why it is more faster, what are its objectives. Ee different things anedi important. Got it? So nothing much inka anta importance em ledu, just మిగిలిన మీకు చెప్పేసి ఉంటారు. I am talking from the different perspective, from science and technology perspective. చేస్తాం, ఇంత కష్టపడి చేసి చేయడానికేగా. సో ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి మెయిన్స్ ప్లస్ ఫిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్గా నేను చేశాను. ఇది ఒక్క డైమెన్షనల్ లేదు, చాలా డైమెన్షన్, చాలా పాయింట్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ పిక్ చేసుకొని చేశాను. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్ వన్, నెక్స్ట్ స్టెప్కి మీరు అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చు, నాకన్నా అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చు. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇష్యూ, mix of both economy and polity. Another issue which was going on here is to curb prices, center to release more food grain stock by, any idea? Idea unda? Ito వదిలేస్తా, నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తా. What is open market scale scheme? Idea unda? You know it, right? Fine. బ్రీఫ్గా చెప్పిన పైపైనా జస్ట్ 2 to 3 minutesలో. జనరల్లీ దానికంటే ముందు ఇది చెప్తాను, ఇలాంటివి ఎందుకు, వై యూనిట్, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ఏ పాలసీ. ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో అయినా సరే మీరు పాలసీ డిజైన్ చేయాలంటే ఆ నీడ్ని బట్టి డిజైన్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నీడ్ ఏంటి? ఫర్ వాట్? ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. యు నో రైట్, ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ వీట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. సో దానివల్ల ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఓపెన్ మార్కెట్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద స్కీమ్. నెక్స్ట్ వన్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది, అదే గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ కాబట్టి సో ఇంటూ ఫోకస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్. ఆబ్వియస్లీ ప్రైస్ స్టెబిలైజ్ అవ్వకపోతే దెర్ విల్ బి అన్ ఇన్ఫ్లేషన్, మోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ హెక్టిక్ ఆన్ యువర్ హెడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంక్లూజివిటీ, అంటే ఒకళ్ళ వరకే కాదు కదా. ఇంక్లూజివిటీ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? సర్ప్లస్ మేనేజ్మెంట్. సర్ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేయాలి?
నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాస్ అకామిడేటింగ్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. సో అసలు ఇది ఏంటి అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ దేర్, రైట్? ఇట్ విల్ సెల్ surplus stock. Which stock? Surplus stock at, this is important, predetermined price. To whom? In the open market. Where? Through e-auction. ఆ e-auction దేంతో చేస్తారు? ఎక్కడ e-auction జరగడానికి ఒకటి ఉంటుంది కదా, అదే ఏంటిది? నేషనల్ కమోడిటీ అండ్ డెరివేటివ్ ఎక్స్చేంజ్ లిమిటెడ్. చెప్పారు దీని గురించి అన్న? యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? ఈ ఆప్షన్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేసే ఇది అనమాట. అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆన్లైన్ ఈ ఆప్షన్ జరిగే సైట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నేషనల్ కమోడిటీ అండ్ డెరివేటివ్ ఎక్స్చేంజ్ లిమిటెడ్. సో ఇవి ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతారు ఇలాగ, అంటే ఎక్కడ ఏంటి అనే దానికి. సో ఇక్కడ నేను మాట్లాడే జస్ట్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడతాను, నథింగ్ మచ్ రిగార్డింగ్ దిస్ థింగ్. ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడారా? అన్నభాగ్య స్కీమ్ చెప్పారా? దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, చెప్తే ఇట్ ఇస్ ఫైన్. సో జస్ట్ చూడండి, ఈ చార్ట్స్ చూసుకుంటే ఏవేవి చార్ట్స్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ. If you see this picture, which states? Southern states. Actually government has bring this policy like reduction చేసింది అనమాట. Earlier they used to 3000 metric tons work, 300 metric tons work తీసుకోవచ్చు. Now they have reduced to 100 metric tons by a single buyer. So that too ఏం చేసింది అంటే, ఆ సింగిల్ బయర్ ఎవరంటే గవర్నమెంట్ కాదని చెప్పింది. ఎందుకు అంటే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సింగిల్ బయర్ ఎవరు అవ్వకూడదు? స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వకూడదు. జనరల్ సింగిల్ బయర్ ఎంత జనరల్గా అన్నభాగ్య స్కీమ్ మీరు ఏదైతే వింటారో అదేంటే ఎక్స్ట్రా 5 kgs. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే యాజ్ అ స్టేట్, నేను కర్ణాటకకు ఏమనుకున్నానంటే నాకు ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్స్ స్కీమ్ జరుగుతుంది, దానిలో నేను కొనుక్కొని ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద పీపుల్ అని నేను అనుకున్నా. బట్ వాట్ సెంటర్ హ్యాస్ డన్ ఈస్ ఇట్స్ అ పొలిటికల్ గేమ్. వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ వన్. పొలిటికల్ గేమ్ ప్రకారం ఏమైందంటే దే హ్యావ్ స్టాప్డ్. ఆ రెగ్యులేషన్ మార్చి ఏం చేశారంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ దే హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ వాట్? అమౌంట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. అంటే ఎంతైతే 300 ఎర్లియర్ 300 ఉండేది, ఇప్పుడు 100కి చేశారనమాట. ఇంతవరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ పాయింట్, చేసిన పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బై చేయకూడదు. ఓకేనా? సో దీనివల్ల ఆ ఇష్యూ వచ్చింది, ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్స్ స్కీమ్. ఇది ఇయర్ ఫిల్మ్స్లో మెయిన్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. గాట్ ఇట్? ఈ రెండు ఇష్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ సీన్ ద పిక్చర్. ఇవి చూసుకుంటే ఇవంతా స్కేల్ అంతా ఎవరు వాడుతున్నారు? అంతా 90 సంథింగ్ అరౌండ్ 85 to 90% అర్లియర్ టు, అంటే వాళ్ళు ఈ గైడ్ లైన్ తేకముందు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యూస్ టు బై దిస్ త్రూ ద ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్స్ స్కీమ్, నాట్ ద సింగిల్ బిడర్. సో దానివల్ల